సార్ ఒక్కరోజు కూడా క్లాస్ మిస్ అవ్వకూడదు. క్లాస్ మిస్ అయితే మట్టుకి లింక్ ఉంటుందండి. నిన్న జరిగిన క్లాస్కి ఇవాళ జరిగే క్లాస్కి లింక్ ఉంటుంది. మీకు నిన్న క్లాస్ అర్థం కాకపోతే ఈరోజు క్లాస్ అర్థం అవుతుంది. అలా ఉంటుంది సార్. కొంచెం మీరు క్లారిటీగా ఉండాలి. చక్కగా ఆడతా పాడుతూ నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? సార్ నో నేను చెప్పేటప్పుడు క్లాస్లో మీకు అర్థమవుతుందా లేదా, ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తుంది జరుగుతుంది సార్. నాకు కొంచెం మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే లాగిన్ అయిపోయి స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోతారు సార్ అనుకోకుండా. స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోతే మరి వేస్టే కదా మనం చేసే పని, అవునా కదా? చెప్పాలి సార్. అందరూ ఒకసారి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి. ఒకసారి ఊరికే అలర్ట్ అవుతారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. కొంచెం అలర్ట్ ఉండాలి. కొంచెం అందరూ జోష్ లో ఉండాలన్నమాట. ఇది మన క్లాస్ అంటే ఆడతా పాడతా చక్కగా నిదానంగా నేర్చుకుంటూ ముందుకెళ్దాం. ఓకేనా? మీకు మెటీరియల్స్, ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ ఏది ఎలా, నేను ఇన్ని సబ్జెక్టులు చదవలేను సార్, నాకు ప్రజెంట్ నెలకు 1 లక్ష రూపాయలు వస్తే చాలు సార్, ఎలా చేయాలి నేను, నాకేమైనా ప్లాన్ చెప్తారా సార్? చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఎలా అటెండ్ అవ్వాలో కూడా చెప్తాను సార్ మీ అందరూ. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా అందరికి? ఓకే సార్. ఎస్ సార్. ఓకే సార్. ఇందాక ఎవరో నా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను సార్, ఒకసారి చూడరా అన్నారు. ఎవరో ఒకసారి షేర్ చేయరా? నేనే సార్. షేర్ చేయండి. 2 minutes. ఇలా వస్తుంది సార్. ఓకే, గో టు సర్వీసెస్. సర్వీసెస్ లోకి వెళ్తాను. సర్వీసెస్ రైట్, ఏదో సెలెక్ట్ చేసి వరాకిల్ అను. వరాకిల్ వరాకిల్ ఎక్సీ ఉంది కదా అక్కడ చూడు, క్లిక్ చేయి. రైట్ క్లిక్. నువ్వు ఎప్పుడైనా ఇన్స్టాల్ చేసావా? చేసాను. స్టార్ట్ కొట్టు. రైట్ వెళ్ళు. ఇప్పుడు వెళ్ళు, అక్కడికి వెళ్ళు. క్లోజ్. ఇంకా ఏమీ చూపించట్లేదు సార్. కాదమ్మా, నువ్వు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసావు? ఇన్స్టాల్ చేసావా చేయలేదా? ఇన్స్టాల్ చేశాను, బట్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ క్రోమ్ కూడా ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. అదేలేమ్మా, అదైతే ఓపెన్ చేయాలి, మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఫస్ట్. అదే ఇది ఎలా అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి? గో టు సర్వీసెస్. గో టు సర్వీసెస్. బాబు అందరూ వింటున్నారా? హలో, అందరూ వినాలి సార్. ఓ కొట్టు తల్లి, ఓ టైప్. స్టాప్ చేయి. స్టాప్ ద సర్వీసెస్. స్టాప్ ద సర్వీసెస్. సార్ ఎవ్రీడే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది, మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయించడం కూడా ఉంటుందండి. ఓకేనా? తల్లి అక్కడే మళ్ళీ రైట్ క్లిక్, ప్రాపర్టీస్. వెయిట్, అక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ బటన్ దగ్గర సిఎండి అని టైప్ చేయి. ఇది ఇలా ఉంచి ఏం చేయొద్దు. స్టార్ట్ బటన్ ఉంది కదా మనది, విండోస్ బటన్, అక్కడికి వెళ్ళి సిఎండి అని టైప్ చేయి. సిఎండి. వెయిట్, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ పైన రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని
సర్వీసెస్ లో నుంచి రిమూవ్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఇదండి. ఓకేనా, అందరికి అర్థమవుతుందా? Yes, sir. బాబు అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వాలి. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఇట్స్ Yes, sir. లోడింగ్. Yes, sir. Sir. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక ఎంఎన్సి కంపెనీలోకి వెళ్ళినప్పుడు మన మేనేజర్ వచ్చి మనల్ని రిమూవ్ చేయన్నాడు అనుకోండి, మీరు చేసేటట్టు ఉండాలన్నమాట. ఎస్సి 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 ఎస్ అమ్మా, ఎస్ ఫర్ సింగపూర్. సార్ చాలా క్లారిటీగా అందరూ సార్ నాకు అర్థం అవ్వాలి, ఎందుకని దీన్ని ఓపెన్ చేసి చేస్తారు, ఇంకొక వేలో చేయొచ్చు కదా అన్నట్టుగా మీరు కొంచెం రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటే మీరు వింటున్నారా లేదని మాకు అర్థం అవుతుందండి. అర్థమవుతుందండి? ఎంటర్ చేస్తున్నాను బట్ ప్రెస్ అవ్వట్లేదు. కీబోర్డ్ ప్రెస్ అవ్వట్లేదా? అక్కడ ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. ఒకసారి క్లిక్ చేయమ్మా, మౌస్ తో క్లిక్ చేయి తల్లి. యా చేసాను. అప్పుడు టైప్ చేయి ఎస్సి స్పేస్ డిలీట్ 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 స్పేస్. ఇక్కడికి రామ్మా, ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మినిమైజ్ చేయి తల్లి. డిలీట్ లాస్ట్ ఈ మిస్ అయింది డిలీట్ లో. డిలీట్ లోనా? ఓకే అమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. స్పేస్ మినిమైజ్, దాన్ని కాపీ చేసుకోవాలి. అదే కాపీ చేయి, జాగ్రత్త ఎక్స్ మిస్ అయింది. ఈ రైట్ క్లిక్, కాపీ చేసావా? యా చేసాను. కొటేషన్స్ పెట్టమ్మా. ఎస్, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ చేయి. రైట్ క్లిక్ యా ఇచ్చాను. మళ్ళీ సరిగ్గా నువ్వు కాపీ చేసినట్లేవు. కంట్రోల్ వి ఇక్కడ వర్క్ చేయదండి, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి స్పేస్ చేయండి, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి క్లిక్ చేయాలి. రైట్ క్లిక్ ఎట్ట కాదు, కంట్రోల్ సి కాదు, రైట్ క్లిక్ దానిపైన కాపీ. ఇప్పుడు వెళ్ళు, రైట్ క్లిక్ ఇక్కడ అవట్లేదా? పైన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని ఉంది కదా, అక్కడ రైట్ క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ పైన రైట్ క్లిక్, ఎడిట్ కిందకి రా, ఎడిట్ పేస్ట్. అవట్లేదా? అవ్వట్లేదు సార్. సరిగ్గా కాపీ చేసావా? చేశాను, మాన్యువల్ గా టైప్ చేస్తాను. ఒకసారి డబుల్ క్లిక్ చేసేసి కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ట్రై చేయడం వస్తుంది. అక్కడ క్లిక్ చేయి ఒకసారి మామూలుగా. అదమ్మా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఒకసారి క్లిక్ చేయి, డబుల్ క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ సి కొట్టు ఒకసారి. మరి ఇప్పుడు కంట్రోల్ బి కొట్టు. రావట్లేదు. ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వెళ్ళి పైన రైట్ క్లిక్, ఎడిట్ పేస్ట్. రావట్లేదు సార్. ఒకసారి మినిమైజ్ చేయి. అది కాపీ అవ్వట్లేదు సార్. అవట్లేదా? ఓకే, పని చేయం, ఇది కాపీ చేసి నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టి చెప్తా. నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టది. తెలియదు, ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టు. ఎందుకమ్మా ఒకసారి టైప్ చేస్తే నేను చెప్తాను, స్పెల్లింగ్ నేను చెప్తాను, నువ్వు టైప్ చేస్తే. గో టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ప్లీజ్. అరకిల్ ORACLE O క్యాపిటల్, ORACLE సర్వీస్ S క్యాపిటల్, స్పేస్ ఉండదు, స్పేస్ లేదు, S క్యాపిటల్ SERVICE XE క్యాపిటల్ XE. కొటేషన్ క్లోజ్ చేసే, కొటేషన్ క్లోజ్ చేయి. ఇట్స్ డన్. Enter. It's deleted successfully. క్లోజ్ చేసి అన్ని క్లోజ్ చేసి సర్వీసెస్ కూడా క్లోజ్ చేయము. సార్ మనం ఏది అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా ఈ కమాండ్ అన్నింటి క్లోజ్. హలో చెప్పండి. సరే, మనము కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఏది డిలీట్ చేయాలన్నా ఈ SC డిలీట్ అనేది కామన్ అండి. సో అదండి సర్వీసెస్ లో అయితే ఇది కమాండ్. 18 9 2 18
18. బాబు ఎవరు మ్యూట్ లో ఉండాలి. అమ్మ మళ్ళీ ట్రై చేయి, ఇన్స్టాల్ చేయి. చెప్పు. సార్ నేను ఇన్స్టాల్ చేయాలా సార్ మళ్ళీ? నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకో, ఏమైనా డౌట్ వస్తే అప్పుడు అడుగమ్మ. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్. తర్వాత మీకు అన్ని తర్వాత కానీ ఫస్ట్ కానీ. బాబు శ్రీలత అంటే ఎవరండి? సార్ మ్యూట్ లో పెట్టాలి సార్. ఒకసారి నాకు హోస్ట్ రా సార్. ఇంకెవరికైనా డౌట్లు ఉన్నాయా నిన్న క్లాసు? సార్ నాది జీరా ప్రాబ్లం ఉంది సార్. షేర్ చేయండి ఒకసారి స్క్రీన్. ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ తప్పండి. హోస్ట్ నేమ్ తీసేయండి. ఆ హోస్ట్ నేమ్ మీ కంప్యూటర్ పేరేముందో చూడండి. మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సిస్టమ్ అని ఇచ్చారా? అవునండి. అక్కడ కాపీ ఇచ్చేయండి మీ కంప్యూటర్ పేరు. ఇదా? అదే డివైస్ నేమ్. డెస్క్టాప్ కూడా కాపీ చేయాలా? మొత్తం. ట్రై చేశాను సార్. ఒక నిమిషం. మీరు సిస్టమ్ యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చారు? సిస్టమే సార్. ఒకసారి అది ఓపెన్ చేయండి. ఒరాకిల్కి వెళ్ళి పక్కన ట్యాబు. కాదండి, మీరు క్రియేట్ చేసింది కూడా సిస్టమ్ అనేనా? యూజర్ నేమ్. అవునండి. అలా చేయకూడదు సార్. దట్స్ రాంగ్ కాన్వర్జేషన్. ఐ మీన్ సిస్టమ్ అని ఒక యూజర్ ఉండగా మళ్ళీ యూజర్ సిస్టమ్ అని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు సార్? క్రియేట్ యూజర్ సంథింగ్ నేమ్ అని చెప్పాం కదా సార్ ఎస్టర్డే కొనల్ గారు. ఓకే సార్. You need to do that, because it's a conflicted and so it's not accepting you that same ID and password. Better you can create the one new user ID. Go to the Google. Sir, other people's koncham mute lo undara. Panendra, can you mute please? Yes sir. Yeah. What I'm saying is Jira connectivity with Oracle. Just type sir. Jira connectivity or Jira plus connectivity with Oracle. My Oracle sir. Oracle, yes. Yeah, click on it. Yeah, go for the copy the first line, sir. Copy the entire line. Yeah, paste it over there. Yes sir. No, you have to click on the SQL. Copy, go to the Oracle. డేటాబేస్ వెళ్ళండి సార్. దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఆ బాక్స్ లో వెయిట్ ఇట్స్ లోడింగ్. కంట్రోల్ వి కొట్టినాను, పేస్ట్ చేయి. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ రాసుకో. యూజర్ నేమ్ కాడ కోనాలని పెట్టుకో. ఐడెంటిఫై పాస్వర్డ్ ఏదో సంథింగ్ పెట్టుకో. కోనాల్ 123 అనో సంథింగ్. Just for time pass. Conal 123. Table space system అని ఏమన్నాను సార్. Sir. Please select entire line and just run. Click on run, sir. Run. Now you have 1 sec. Another user or role name. Conflicts already Konal అనే యూజర్ ఉన్నాడండి సార్. Konal 2 అని పెట్టండి. Okay, Karthik, that's fine. You can run it. No need. Only one statement. No need to select. ఏంటి సార్ ఎన్ని యూజర్స్ క్రియేట్ చేశారండి మీరు? చేస్తాను అనుకుంటాను సార్. That's the reason, it's every user is now user created and grant the permission to this user. No. Go back to the Google. All these things. Yes, you are right.
सर प्रसाद सर 1 sec भैया श्रीकांत 1 minute Karthik 1 2 3 similarly same thing for remaining places yeah now you can select one by one line and run it yeah similarly remaining yes now you can use this Karthik 1 2 3 Puna 1 2 3 you can use over there KUNA Konal 1 2 3 password but you need to refresh your screen you have not done we'll try test connection no not required first already have entered right my own database select that not MySQL Oracle yeah host name localhost yeah service is XE username Karthik 123 something Karthik 123 and password is Konal 123 test connection yeah the database connection test was successful now Thank you, next sir. that's all so the problem is sir don't use system sir system is a super user for Oracle we should Okay. not use the system sir yes Srikanth please go ahead now సార్ ఇక్కడ ఇందాక మనం టేబుల్స్ దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్ దగ్గర సిస్టమ్ అని ఇచ్చాము కదా అంటే ఎన్ని కావాలి అన్ని తీసుకోమని బట్ ఇక్కడ కౌంట్ ఇవ్వచ్చు సార్ unlimited I mean which count you are saying that create a user identify టేబుల్ password there you are talking about టేబుల్స్ దగ్గర మనము సిస్టమ్ అని ఇచ్చాము కదా సార్ యూజర్ నేమ్ తర్వాత sir system is the space sir actually in reality in Oracle they will create the space table space and a command ఉంటుంది sir with the help of table space they will create a one name and they will allocate the certain space to the table name table space so that name you have to use currently we are not going in depth that's the reason we left it as it is నేను మీకు తర్వాత చెప్తానని చెప్పాను సార్ మీరు కావాలంటే గూగుల్లో క్రియేట్ స్పేస్ అంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ వస్తుంది సార్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దట్ షూర్ సార్ సందీప్ సార్ హలో టెల్ మీ రాజశేఖర్ సార్ అది సర్వర్ ఐ మీన్ జీరా ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది సార్ కెన్ యూ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ ప్లీజ్ యా షూర్ ప్రాబ్లం సార్ హలో కుమారస్వామి చెప్పండి సార్ నాకు కూడా సేమ్ అదే ప్రాబ్లం సార్ ఎవరో ఒకరు షేర్ స్క్రీన్ చేయండి సార్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అదే మొదట హాఫ్ అన్ అవర్ అదే కదా ప్లీజ్ లాగ్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి జీరాని స్టాప్ చేయమా డేటాబేస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ అవుతుందా అవుతుంది సార్ 2 రన్ అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ ఒకసారి జీరాని స్టాప్ చేయి గో టు ద సర్వీసెస్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అట్లాషన్ అని ఉంటుంది చూడు జీరా అక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో స్టాప్ అని ఉంటుంది లేదా అక్కడే క్లిక్ చేయండి స్టాప్ అని కొట్టండి ఆ ఫోల్డర్ మొత్తానికి పర్మిషన్ ఇచ్చావా ఇచ్చాను సార్ ఓకే ఒకసారి ఇది 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 షట్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ లోపు ఒకసారి ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్ళి చెప్తాను లెట్ ఇట్ బి లీవ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫోల్డర్స్ సిలోకి వెళ్ళండి సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అట్లాషన్ ప్రాపర్టీస్ గురించి కాదు లోపల ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఓకే పర్లేదు ఓకే అప్లికేషన్ డేటా జీరా మీద క్లిక్ చేయండి పర్మిషన్ లేదండి చూడండి అది ఏమంటుంది మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలా సార్ అన్ఇన్స్టాల్ కాదు సార్ ప్రతిదానికి ప్రాబ్లం అన్ఇన్స్టాల్ కాదు మళ్ళీ అట్లాషన్ ఫోల్డర్ కాడికి వెళ్ళండి come back right click it properties read only తీసేయండి go to the security in the top tab can you click on the edit no edit అని కొట్టండి అక్కడి నుంచి కిందకి రండి యూజర్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి కింద ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు కదా ఓకే ఓకే అని కొట్టండి అప్లై అని కొట్టండి ఓకే అని కొట్టండి ఓకే టాప్
while doing this practice, right, everybody should very cool, sir. The meaning is, you should concentrate and based on the error, what you have to do. అదే మనం ఫస్ట్ డే నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన సార్, నాట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్, what kind of error is coming, how I have to provide the solution. So that is the main you need to capture. Sir, I Yeah, okay. Now, okay. Can you click on the okay, please? Yeah. Now, can you click on the Atlassian folder, please? No. Folder may click change. No, folder may double click change. Yeah. Click on the double click on the application data. Click on the double click here. Continue. Just say continue. Because ఈ ఫోల్డర్ కార్డ్కి వచ్చేసరికి అది అలో చేయట్లేదండి. అక్కడ జీరా హోమ్ డాట్ లాక్ అనే ఫైల్ని డిలీట్ చేసేయండి. కింద నుంచి రెండోది దాన్ని డిలీట్ చేసేయండి. నో ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, ఇప్పుడు జీరాని స్టార్ట్ చేయండి సార్. ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పర్మిషన్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ అని ఇస్తుంది సార్. యా, సార్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళండి సార్, రిఫ్రెష్ కొట్టండి. సెక్యూర్ అనే వర్డ్ తీసేయండి. జస్ట్ వెయిట్, ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. రెండు సర్వీసులు క్లోజ్ చేసేయండి. ఎందుకు? మళ్ళీ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి సార్. ఒకసారి సర్వీస్లోకి వెళ్ళి చూడండి అది రన్ అవుతుందా. ఇట్స్ రన్నింగ్. ఓకే జస్ట్ ఒకసారి సార్ ఒకసారి విండో స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయరా? అరకిల్ కూడా రన్ అవుతుందమ్మా సార్. విండో స్టార్ట్ బటన్ లో ఇక్కడ జీరా ఉంటది కదా, ఫైల్కి వెళ్ళండి ఒకసారి. ఆ మీద స్టార్ట్ జీరా ఉంది కదా, దాన్ని స్టార్ట్ చేయండి. ఒక్క నిమిషం అండి, ఒక్క నిమిషం చేద్దిగా నాగండి, ఒక్క నిమిషం. అది బ్రౌజర్లో మళ్ళీ ఒకసారి హిట్ చేయండి సార్. నాకు సేమ్ ఇష్యూ సార్, అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ అయింది. ఒక్క నిమిషం. ఇది ఒకసారి బ్రౌజర్లో మళ్ళీ మీరు బ్రౌజర్ అని కాదు సార్, ఒకసారి మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇక్కడే రిఫ్రెష్ కొట్టండి. ఎందుకంటే నాకు మీకు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ వర్క్ అవ్వాలండి, అక్కడ రన్ అవుతున్నాం. ద సైట్ కాన్ బి రీచ్డ్ అంటే ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదని దాని యొక్క మీనింగ్ సార్. సార్ ఒకసారి అతను అట్లాసిన్ ఫోల్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళినాను. ఒకసారి సర్వీసెస్ లో జీరాన్ స్టాప్ చేయి. ఫస్ట్ సర్వీసెస్ లో జీరాన్ స్టాప్ చేయి. శివ మాన్యువల్ గా స్టార్ట్ చేయించండి ఫస్ట్ టైం. అదే సార్, టామ్ క్యాట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను సార్. మొదటిసారి మాన్యువల్ గా స్టార్ట్ చేయించేసండి. అదే 2 సార్లు స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది, అంటే ఇతను సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు. అది చూద్దాం, ఇష్యూ ఏంటో చూద్దాం. సార్ స్టాప్ చేయనా? స్టాప్ చేయి. వెయిట్ మీది సర్వీసెస్ లో నాకు ఎందుకో డౌట్ ఉందండి. బట్ ఎనీవే విల్ వ్యాలిడేట్ నౌ ఇన్ ఎ మినిట్. సార్ యాక్చువల్లీ నేను ఇందాక ఆయన మళ్ళీ ఒకసారి ఇచ్చాడు చూడండి సార్, కంటిన్యూ అని.
దాని తర్వాత మళ్ళీ అట్లాసిన్ ఫోల్డర్కి ఇంకోసారి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి సార్, ఎందుకంటే దానికి తెలియదు కదా లోపల ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయని. మినిమైజ్ చేసి చెప్తా, ఇది మినిమైజ్ ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుందమ్మా. స్టాప్ చేసేవాళ్ళు స్క్రీన్. సారీ సార్. షేర్ చేయండి మళ్ళీ. ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళు, వెయిట్ జీరా పైన క్లిక్ చేయి, డబుల్ క్లిక్ చేయి, ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ అడుగుద్ది. బ్యాక్ వెళ్ళు, మళ్ళీ అట్లాసిన ఫోల్డర్ ఫుల్ పర్మిషన్, బ్యాక్ వెళ్ళు. ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్, రీడ్ ఓన్లీ తీసి సెక్యూరిటీ కిందకి రా, అది కాదు కిందకి రండి. యూజర్స్ అప్లై, ఓకే అప్లై చేయాలా సార్? కిందకి రా ఒకసారి, దాని పైన యూజర్స్ అప్లై ఓకే, వెయిట్. ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ అట్లాసిన ఫోల్డర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయి, డేటా అప్లికేషన్ డేటా జీరా హోమ్ లాక్ డిలీట్ చేయి, షిఫ్ట్ డిలీట్ నాట్ డిలీట్, షిఫ్ట్ డిలీట్ చేసావా? ఎస్. ప్లగ్ఇన్ ఫోల్డర్ పైన క్లిక్ చేయి, ప్లగ్ఇన్స్ డబుల్ క్లిక్ చేయి, .బండిల్ .org రెండింటిని రిమూవ్ చేయి, షిఫ్ట్ డిలీట్ ఆ రెండింటిని మాత్రమే రిమూవ్ చేయి. ఫస్ట్ రెండా సార్? అవును, కంట్రోల్ పట్టుకో, షిఫ్ట్ డిలీట్. ఎస్ వెయిట్. మొత్తం సిస్టమ్ మొత్తం అన్ని క్లోజ్ చేసి చెప్తా, మొత్తం అన్ని క్లోజ్ చేయి, ఏం కనపడవద్దు, అన్ని క్లోజ్ చేసి అన్ని. ఇప్పుడు సర్వీస్ రీఫ్రెష్ చేయి ఒకసారి, రీఫ్రెష్ సర్వీసెస్కి వెళ్ళు. శివ సర్వీసెస్ వద్దు, నాన్న ఒకసారి బిన్ లోంచి కూడా చూపిద్దాం. గైస్ ఒకసారి ఫోల్డర్స్ నువ్వు అట్రాక్షన్ ఫోల్డర్కి వెళ్ళు, ఎందుకంటే నాకు సర్వీస్ మీద డౌట్ ఉంది అతనిది, అందుకని వీళ్ళు రెండోసారి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అని వేరే స్టూడెంట్ కూడా చెప్తున్నాడు. ఒకసారి ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్ళాము, సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అట్రాక్షన్కి వెళ్ళాము ఒకసారి. దెర్ ఈజ్ అనదర్ వే ఉంది, నేను చూపిస్తాను. సి వే క్లిక్ చేయి, ఇట్స్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అట్లాషన్. డబుల్ క్లిక్ అమ్మా, డబుల్ క్లిక్ జీరా, డబుల్ క్లిక్ బిన్, డబుల్ క్లిక్ బిన్, థర్డ్ వన్. కిందకు వచ్చే స్టార్ట్ జీరా అని ఉంటుంది రాము, స్టార్ట్ జీరా పైన ఉంది చూడు, ఇంకొంచెం అదే డబుల్ క్లిక్ చేయము. జస్ట్ వెయిట్ అమ్మ, వెయిట్ ఫర్ హాఫ్ మినిట్.
నాకు ఒకసారి సైడ్ విండోలో అరకిల్ కూడా ఒకసారి చూపించాము. రన్నింగ్ అవుతుంది కదా చూడండి సార్. ఓకే, ఇది ఎలా యాక్సెస్ అని కొట్టాము. వచ్చింది బ్రౌజర్కి వెళ్ళాము. నాకు ఇక్కడ టేబుల్స్ అన్ని రాలేదు. సంథింగ్ ఈజ్ H2 అని ఇచ్చిందండి. వై ఇట్ ఈస్ వెంట్ టు ద H2. ఓకే, లోకల్ హోస్ట్ అని జస్ట్ లోకల్ హోస్ట్ 8081 ఎంటర్ కొట్టేసాము. జీరా ఇంటర్నల్ సార్ అనేబుల్ టు రెండర్ ఫుల్ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్. ఒకసారి ఇందాక ఒక స్క్రీన్ చూపించింది, ఆ స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళాము, ఎర్రర్ మెసేజ్ ఉంది. కొంచెం పైకి వెళ్ళాము, జస్ట్ స్లోగా కొంచెం పైకి వెళ్ళి పైన ఎర్రర్ ఉంది. H2 అని వస్తుంది నీకు. జావా ఉందో లేదో సార్. జావా గురించి కాదండి, JRE బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది జావా దీనికి. కానీ కొంచెం పైకి వెళ్ళాము. H2 చూడండి, ఇక్కడ H2 చూపిస్తుంది. JDBC ఎర్రర్ కుడ్ నాట్ డిటర్మైన్ డేటాబేస్ టైప్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు ద H2. కొంచెం పైకి వెళ్ళాము, దట్ ఇస్ ఎర్రర్. ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళి ఒకసారి. ఓకే, ఐ గాట్ ఇట్. సో దీన్ని ఒకసారి క్లోజ్, ఇది ఈ విండోని ఏమో ఏం కొద్ది మినిమం క్లోజ్ చేయకు, నేను చెప్తాను. ఇందాక వెళ్ళిన ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి. ఇందాక స్టార్ట్ జీరా అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా, అక్కడ స్టాప్ జీరా అని కొట్టండి ఒకసారి. స్టాప్ జీరా కింద ఉంటుంది, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, go to the Atlassian folder again, please. Application data. Wait. Application data. Jira. డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి. ఆ dbconfig డాట్ అనేది ఉంచండి కింద లాస్ట్ లో. రేపే రెండు దాన్ని షిఫ్ట్ డిలీట్ చేసాయి. dbconfig డాట్ కూడా తీసేయి, దీన్ని కూడా డిలీట్ చేసాయి. నౌ మళ్ళా కొంచెం ఎదరికి వచ్చి స్టార్ట్ చేయము, సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయి. జీరా బిన్ ఫస్ట్ వన్ స్టార్ట్ జీరా స్టార్ట్ చేయి. దానిపైన స్టార్ట్ చేయము. జస్ట్ వెయిట్. Load initialize process is 1.15 milliseconds. అప్డేటెడ్ వెర్షన్ ఓపెన్ చేస్తే అయింది సార్. అలాని కాదు సార్, నాకు అర్థమైంది, మీరు చెప్పింది అర్థమైంది. కానీ ఏంటి అని అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా దీని యొక్క ఇదే ఇష్యూ మనకు ఆఫీస్ లో వస్తే హౌ వీ హ్యావ్ టు రిజాల్వ్. ఇది నా యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, ఇతను ఏ వెర్షన్, బాబు మీరు ఏ వెర్షన్ డౌన్లోడ్ చేశారు? 7. ఓకే నైస్. ఒకసారి బ్రౌజర్కి వెళ్ళాము. ఇప్పుడు బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి హిట్ చేయండి. ఆ సెక్యూర్ ఎర్రర్ మెసేజ్ తీసేసాము, లాస్ట్లో తీసేసే. ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ నౌ. కొట్టు. ఇప్పుడు డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ అడగాలి నిన్ను. యా, నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్. I will set it up for myself. నాకు పక్క విండోలో డేటాబేస్ చూపించాము, ఇది లోడ్ అవుతుంది. యా, డేటాబేస్ కూడా చూపించి. నాకు డేటాబేస్ అంటే ఈ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళమ్మా. బ్రౌజర్లో లోకల్ హోస్ట్, నెక్స్ట్ ట్యాబ్ లో నువ్వు డేటాబేస్ ఏమి ఇచ్చా చెప్పు. 80. ఓకే, ఎంటర్. /apex అని ఇవ్వాలి. /apex అరకిల్ డేటాబేస్ కి అపెక్స్ అనే వర్డ్ ఇవ్వాలి. ఎంటర్. ఇక్కడ సిస్టమ్ అనే ఇచ్చావా? సిస్టమ్ ఏమి SYSTEM స్పెల్లింగ్ తప్పు ఇచ్చి చూడమ్మా. సిస్టమ్ స్పెల్లింగ్ తప్పమ్మా. ఓకే, పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చావు? హోస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి 127.0.0.1 సార్. అవునమ్మా, ప్రతి ఎవ్రీ కంప్యూటర్ కుమారస్వామి 127.0.0.1 ఓన్లీ. బాబా జీరా సెటప్కి వెళ్ళినాము. వన్ సెక్ కుమారస్వామి, ఈయన కంప్లీట్ చేస్తాను. ఐ విల్ సెట్ ఇట్ అప్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. కిందది సెకండ్ వన్. ఎస్, సేమ్ ఐ యామ్ డూయింగ్ సార్ హియర్ ఆల్సో. నెక్స్ట్. గుడ్ అమ్మా కుమారస్వామి, ఇక్కడ నుంచి వర్క్ అవుద్దమ్మా. నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే, నువ్వు డేటాబేస్ కాడ బిల్ట్ ఇన్ తీసేసుకున్నావు. ఇక్కడ మై ఓన్ డేటాబేస్ అని క్లిక్ చేయాలి. సెకండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయి. ఇక్కడ డేటాబేస్ అరకిల్ అని సెలెక్ట్ చేయి. హోస్ట్ నేమ్ లోకల్ హోస్ట్ అని, నాట్ రిక్వైర్డ్, లోకల్ హోస్ట్ అని ఇచ్చేసేయి.
లోకల్ హోస్ట్ ఆర్ 127.0. ఏదైనా ఇవ్వచ్చండి, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. లోకల్ హోస్ట్ లేదా హోస్ట్ నేమ్ ఇచ్చినా కూడా తీసుకుంటుంది అది. ఏ కంప్యూటర్ ఉందో, ఏ కంప్యూటర్లో డేటాబేస్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేశారో దట్ కంప్యూటర్ నేమ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూకే కంప్యూటర్, యూకే హోస్ట్ నేమ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్. ఆ సర్వీస్ కార్డ్ ఎక్సీ అని టైప్ చేయము, క్యాపిటల్ లెటర్స్ బాయ్. టెస్ట్ కనెక్షన్ అని కొట్టి ఒకసారి. కెన్ యూ గో ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్. యూజర్ నేమ్ అని ఏమి ఇచ్చావు? జీరా సార్, జీరాదా సార్ లేకపోతే ఒరాకిల్? సార్ అరాకిల్ డేటాబేస్ లో యూజర్ నేమ్ ఏం క్రియేట్ చేసావు? కార్తీక్ అనేది క్రియేట్ కార్తిక్ అని. ఈయన వేరండి, ఈయన కార్తిక్ కాదండి ఓకే బాబు. నువ్వు యూజర్ నేమ్ అరాకిల్ లో క్రియేట్ చేసావా లేదా? చేశాను సార్, క్యాపిటల్ చేశాను సార్. క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇచ్చావా? స్మాల్. మళ్ళా క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నారు. ఎస్ క్యాపిటల్ ఇచ్చావా? అవును సార్. టెస్ట్ కనెక్షన్ ఎప్పుడు నెక్స్ట్ ఇవ్వకూడదు. డేటాబేస్ కొంచెం పైకి వెళ్ళము, చూడు ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఒకసారి నువ్వు నాకు అరకిల్ విండోకి వెళ్ళు, ఒక నిమిషం ఆగు, అరకిల్ విండోకి వెళ్ళి చెప్తాను. లాగౌట్ అవు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో లాగౌట్ అని ఉంది చూడండి, క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన ఐడి తోటి లాగిన్ అవు. నువ్వు ఏ ఐడి ఇచ్చావు ఇక్కడ టైప్ చేయి, సిద్ధు ఆర్ సంథింగ్ ఉందిగా అక్కడ. సిద్ధు అని ఇచ్చి పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చావు? ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ నిన్ను అలౌ చేయట్లేదు. స్క్రీన్ షాట్ తీసిన సార్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్ షాట్ చేయడం అనేది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కాదు. నాట్ అంటే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే మనం తప్పు చేయడానికి ట్రై చేయకండి అంతే. హలో సార్, చెప్పండి సార్. ఇది డేటాబేస్ సెటప్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది సార్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్కి వెళ్తాం కదా మనం, నెక్స్ట్ అని కొట్టాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత అది తీసుకోవట్లేదు సార్, అక్కడ ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది సార్. ఒకసారి చూస్తాను ఆగండి. రెండు సేమ్ ఇచ్చావా? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రెండు సేమ్ ఇచ్చి ఇక్కడికి వెళ్ళి అవసరం లేదు, దానికి వెళ్ళిపో. మన జీరాకి వెళ్ళిపోండి, జీరా అప్లికేషన్ కాడికి వెళ్ళండి. ఎస్ స్మాల్ లెటర్ నాన్న, SIDDHU. పాస్వర్డ్ కూడా SIDDHU SIDHU ఏదో పెట్టు. టెస్ట్ కనెక్షన్ అని పెట్టు. ఇప్పుడు సక్సెస్ అయింది చూడండి సార్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అని కొట్టండి. ఆయన ఏదో ఇంటర్నల్ ఎర్రర్ వస్తుంది అంటున్నాడు, చూద్దాం. సార్ ప్రసాద్ సార్, ఒక డౌట్. దుర్గా ప్రసాద్ గారు చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చి పాస్వర్డ్ సేమ్ ఇవ్వచ్చు సార్? ఇవ్వచ్చండి, ఏదైనా చేయొచ్చు సార్. పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉండవు సార్ ఇన్ రియాలిటీ. ఓకే సార్. పాస్వర్డ్ చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో ఒక 10 మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ ఉన్నంత అందరికీ యూజర్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అందరూకి మనకి ఐడియా ఉండాలని చెప్పేసి లేదండి, లేదు సార్. ఒకే లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది సార్ డేటాబేస్ ప్రాస్పెక్ట్ లో. దట్ ఈస్ ద కామన్, ఓన్లీ జీరా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ నోస్ అబౌట్ ఇట్. మీ జీరా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ 5 నలుగురికో 2 తెలుసు తప్ప మిగతా వాళ్ళకి తెలియదు సార్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. క్రెడెన్షియల్ షుడ్ నాట్ షేర్ విత్ అదర్ పీపుల్ అండ్ అట్ ఎనీ సర్కమ్స్టెన్స్. సార్ కిందకి రండి సార్. వాట్ ఇట్స్ డూయింగ్? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్. ఎవరో ఇందాక స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి చేయమన్నారు కదా సార్, అది కేశవ్ గారు మీతో మాట్లాడాలి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే కేశవ్ గారు, ఫర్ హిమ్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇన్ టు ద సర్వీసెస్ లో ఈ హ్యాస్ ద సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మళ్ళా స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సెకండ్ టైం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ వర్కింగ్. అందుకని మనం ఆ సెకండ్ టైం స్టార్ట్ చేయకుండా ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అని చెక్ చేయాలి అంటే, వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్, what is the issue? Why? Already I have started in a service, still it's not started. There is another approach. That approach is C program files Atlassian. There is a Jira bin. Under the bin, start Jira is there. Whenever you will click on that name, there is a one window will be populate. In that window, you can able to identify the error. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానండి.
యాక్చువల్లీ Service. ఏమైంది అని అంటే ఫస్ట్ సార్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఆ టామ్ కార్ట్ ఓపెన్ అయిందండి. సో అప్పుడు ఆ టామ్ కార్ట్ ఓపెన్ చేసి అంటే ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడే నా జీరా పనిచేస్తుంది. నేను అది క్లోజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎర్రర్ వస్తుంది. సో అవును సార్. మళ్ళీ అలా వస్తుంది అని చెప్పేసి లేదు సార్. అన్ఇన్స్టాల్ చేశాను. That మళ్ళీ is no, ఇన్స్టాల్ no, no. చేస్తాను. Don't do the uninstall, sir. Please, Kesav Reddy garu. యా These 40 days, please, don't uninstall. ఓకే. Any big issue, if you are getting the big issue, that how to resolve. In organizations, they never allow you to uninstall. ఓకే. మనము ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషి ఉన్నాడు సార్, ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది, ఓకే, సమ్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అంతేగాని ఆయన చంపేసి ఇంకో మనిషిని పుట్టిద్దాం అని కాదు కదా సార్. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే దాన్ని ఏ విధంగా హౌ యూ వాంట్ టు రిజాల్వ్, అదే మన యొక్క నేర్చుకునే స్కిల్స్ సార్. ఈ ఇష్యూ వస్తే ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి, ఆ ఇష్యూ వస్తే ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి. వీఆర్ ద డెవలపర్స్ అండ్ వీఆర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, సిస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద హరకిల్ పార్ట్ ఆర్ డేటాబేస్ పార్ట్. సో వీ షుడ్ మనం ప్రతి ప్రాబ్లం ఓకే ఇలా వస్తే ఇది ఆన్సర్, ఇలా వస్తే ఇది ఆన్సర్, అలా మీకు హ్యాండీగా అన్ని గ్రిప్స్ ఉండాలి సార్. అంతేగాని నాకు ఇది ప్రాబ్లం వచ్చింది సింపుల్ గా నేను అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ అంటే ఒక్కసారి జీరా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత హ్యూజ్ డేటా వచ్చేస్తుంది సార్. అన్ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా అంతా లాస్ అయిందంటే మళ్ళీ ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో అందుకని ఏంటంటే ప్రతి ప్రాబ్లం మనం పాయింట్అవుట్ చేయాలి, ఎవరెవరికి ఎటువంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఇదే మార్నింగ్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్ సెషన్ పెట్టేది ఎందుకంటే ఎవ్రీ వన్ షుడ్ నో. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పాసిబుల్ సినారియోస్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబుల్ ఎర్రర్స్, హౌ ఐ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దోస్ ఎర్రర్స్. సో ఇప్పుడు నేను కూడా సేమ్ ఇప్పుడు చేసిన స్టెప్స్ చేయమంటారా తర్వాత? లేదండి, ఇంకా చెయ్యొద్దండి. మీకు వర్క్ అవుతున్నప్పుడు నాట్ రిక్వైర్డ్ వర్క్ సార్. అవుతుంది. ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, వేరే వాళ్ళకి సమస్య వచ్చింది, హౌ మనం ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలో చూసాం సార్. ఓకే అమ్మ, ఇది వర్క్ అవుతుంది. కుమారస్వామి గారు మీ స్క్రీన్ ఒకసారి చేయండి ఇమీడియట్లీగా, లేట్ అవుతుంది కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ దాటింది. కుమారస్వామి మీరు కేశవ రెడ్డి గారు సారీ ఈయన స్టాప్ చేయండి అమ్మా. సిద్ధు నువ్వు స్టాప్ చేయి. కుమారస్వామి నీదేదో మళ్ళీ ఇంటర్నల్ ఎర్రర్ వస్తున్నాను, ఒకసారి చూడమ్మా సార్. కుమారస్వామి అరిదే సార్ షేర్ చేయాలి, నాది ఇంకోళ్ళు షేర్ చేయండి సార్. ఎవరికన్నా సార్ స్టార్టింగ్ లో ఎవరికన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు చెప్పాలి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా చేస్తే ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ సార్. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ లో దీస్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ 4-5 ఉండరు సార్, నీ షిఫ్ట్ లో నువ్వు ఒక్కడుగా ఉంటావు. రియల్ గా నీకు ప్రాబ్లం ఏమైనా వస్తే నాకు ఇలా చేశాను, దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్, బట్ నాకు ఈ ఎర్రర్ వచ్చిందంటే వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలో నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తానండి. నాకు ఫస్ట్ బ్రౌజర్ లో చూపించండి వాట్స్ యువర్ ఎర్రర్. ఇందాక మీరు చెప్పిన స్టెప్ బై స్టెప్ కూడా చేశాను సార్, తర్వాత మళ్ళీ ఎర్రర్ వచ్చింది సార్. ఇది అంత ఆంధ్రలో నోకియా 2.3 అండి. కుడ్ యూ ప్లీజ్ మ్యూట్ సార్? సార్ ఎస్క్యూఎల్ మీద క్లిక్ చేయండి. నోకియా 2.3 కుడ్ యూ ప్లీజ్ మ్యూట్? యా ఓకే. మీరు ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చారు సార్ కుమారస్వామి గారు? ఇచ్చాను సార్, రాజు, అది గుర్తుంది సార్, రాజు అండ్ అడ్మిన్ అని. ఓకే, ఇప్పుడు జీరాకి వెళ్ళండి సార్. నాకు జీరాలో సర్వీసెస్కి వెళ్ళండి ఒకసారి. సర్వీసెస్కి వెళ్ళండి సార్. సర్వీసెస్లో ఒక నిమిషం స్టాప్ కొట్టండి సార్. అది ఒకసారి ఫోల్డర్ పర్మిషన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఆయన చేసినట్టు ఒక్కసారి ఫోల్డర్ పర్మిషన్ క్లిక్ చేయండి. C క్లిక్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అట్లాషన్ కొట్టండి, డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి. అప్లికేషన్ డేటా డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి. జీరా డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి. ఓకే, ఆ జీరా హోమ్ లాక్ అనేది డిలీట్ చేసేయండి. ఆ DB కాన్ఫిగ్ ఫైల్ కూడా డిలీట్ చేసేయండి ఒకసారి. యూ గైస్ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ అ స్మాల్ మిస్టేక్ వైల్ ప్రొవైడింగ్ దీస్ డీటెయిల్స్. నౌ సర్వీస్లోకి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేయండి సార్ మీరు. యా స్టార్ట్ అని కొట్టండి. ఓకే, బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళండి. ఈ బ్రౌజర్ కాకుండా క్రోమ్ తీసుకోండి సార్. ఈ బ్రౌజర్ని క్లోజ్ చేయండి కొంచెంసేపు.
ఇంకొకసారి ఇవ్వండి సార్, రిఫ్రెష్ చేయండి అది. వన్ మోర్ పాయింట్ సార్, ప్లీజ్ ఎవరు కూడా బట్టి పట్టకండి. ప్లీజ్ డోంట్ కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్ host name local host or 127.0.0.1 ఎనీథింగ్ అప్ టు యూ. చాలా మంది సార్ అది బట్టి పట్టేస్తున్నారు సార్. ఎక్సి క్యాపిటల్ లెటర్స్. వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ విచ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్? RAJ రాజులో ఆర్ క్యాపిటల్ స్మాల్? ఓకే, ఎక్సలెంట్ అండి. జస్ట్ టెస్ట్ కనెక్షన్. Yeah, okay, sir. Up to this part, okay. Okay. Now next, just we'll see. I want all possible errors. This error is coming, sir. Sir, this is Rashi, sir. One sec, sir. Are you created properly table space, Kumar? Because I'm seeing this is the table space related. Akkada system ani ichara table space kada. Okay. No. While creating a user, అక్కడ ఎందుకంటున్నా అంటే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడానికి నాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది అని అంటే ఇట్స్ ఇష్యూ విత్ ద సేవ్డ్ SQLs. ఒకసారి చూడండి సార్. కెన్ యూ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్? సమ్వేర్ యూ హ్యావ్ నాట్ యూజ్డ్ దట్ సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్. యూ హ్యావ్ నాట్ యూజ్డ్. Okay. విచ్ వన్ అండి సార్? మీరు యూజర్ నేమ్ స్మాల్ రాజ్ అని ఇచ్చారు సార్. మీరు నాతో క్యాపిటల్ రాజ్ అని చెప్పారు. చూడండి అక్కడ ఇచ్చింది RAJ is a small letter. Okay. Shall I run again, sir, this? No need to run, sir. Why we need to run? Go back to the Jira. Again go back to the Jira. స్మాలర్ ఉన్నప్పుడు క్యాపిటల్ సక్సెస్ఫుల్ ఎలా తీసుకున్నదండి మరి? అది ఇనిషియల్ గా తీసుకుంటున్నప్పుడు తీసుకుంటుందండి. తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటేనండి మళ్ళా స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తాయి సార్ ఇవి. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. అందుకే నేను క్లియర్ గా అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, గో బ్యాక్ ఒకసారి మీరు డేటాబేస్ కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వండి సార్. ఒకసారి డేటాబేస్ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చి ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి. నేను మీకు అయిన తర్వాత మీకు తీసుకుంటాను సార్. ఆల్రెడీ 1 hour అయిపోతుంది. మనకు ఈ రోజు క్లాస్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. నేను మీకు ఇది చూస్తాను కుమార్ స్వామి గారు. నేను చెప్తాను మీకు ఇది చిన్న ఎర్రర్. మనం రికార్డింగ్ చేసి అందరికి ఇద్దాం. సరే సార్. ఓకే. ఓకేనా? జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ దట్. ఓకే, జస్ట్ మీరు స్టాప్ చేయండి సార్. క్లాస్ రికార్డ్ చేస్తున్నారా? Guys, please follow the certain standards, sir. I mean, credentials sometimes, capital and small letters is the difference, sir. Initially, what it will do, right, case sensitive, it was accepted, but after that, it creates a problem, sir. Please use the whatever the letters. If it is a really capital letters, please use for credentials. But other things in Windows, capital or small is the same, sir. Only for credentials. Adokka chudandi, sir. Yesterday మనం ఒకసారి స్టడీ చేస్తామండి. సో విల్ కంటిన్యూ ఫర్ టుడే క్లాస్. సో జనరల్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ విల్ డిస్కస్, బట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ వీ నీడ్ టు స్టడీ అండ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ కమ్ విత్ హ్యాండీ. నేను ఇక్కడ సార్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. నేను ఇచ్చింది ఏంటి సార్? నాకు గుర్తులేదు. లోకల్ హోస్ట్ 8088 or
8089 సార్. 89 సార్. ఒక్క నిమిషం సార్. సార్ నేను ఇవన్నీ మైండ్ లో పెట్టుకోవద్దండి. ఇట్స్ పాయింట్స్ అర్థం చేసుకోండి సార్. సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సార్ I couldn't remember my port number. Now all are there, so you guys are helping me. How to identify the port number? I have installed the Jira, C:, yesterday మనం డిస్కస్ చేసాం. C, program files, Atlassian. In Jira, there is a folder name is called the conf. Conf is the configuration. In this folder, server.xml file. There is a file is called the XML file. So unable to hear you, sir. Sir, they are unable to hear you. కాల్ వచ్చినట్టుంది, ఒక నిమిషం. He's on call. Okay. సార్ శివ గారు చెప్పండి సార్. అది ఆర్కల్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 3.5 నీడ్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్, apps on your PC need this అని వచ్చింది సార్. వచ్చినప్పుడు పొరపాటున .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 3.5. మీరు ఈ ఎర్రర్ ఏంటండి? an app on your system needs this software to be downloaded అని చెప్పి. అంటే మీరు డేటాబేస్ లో యూజర్ క్రియేట్ చేస్తుంటే వస్తుందా? లేదు సార్, ఆర్కల్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే. ఒరాకిల్ ఇన్స్టాల్ చేసే 2 minutes సార్, ఎందుకంటే మీ స్క్రీన్ చూసి నేను చక్కగా మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? హలో, అది ఇప్పుడు ఈ సెషన్ ఫోన్ లో లాగిన్ చేశాను. ఏంటండి? ల్యాప్టాప్ సెపరేట్ ఉంది. జూమ్ సెషన్ ఫోన్ లో లాగిన్ చేశాను సార్. ఫోన్ లో ఓకేనండి. నేను మీ స్క్రీన్ నేను చూడాలి కదా, చూసి చెప్తా. అదే సార్, అంటే ఏముంటుందంటే an app on your PC needs this software to be downloaded అని .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 3.5 ఇన్స్టాల్ చేయండి అని అంటే నేను పొరపాటున స్కిప్ కొట్టేశాను. స్కిప్ కొట్టేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఫీచర్స్ ఏమీ వర్క్ అవడం లేదు. లేదండి, అది అవట్లేదు. ఒకసారి నేను చూస్తాను. No, actually it's not skip. You go back again, you'll find an option that you have to install all the features. It will automatically install all the features and then it will go off. I also had the same error. దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ అన్ని అదే ఇన్స్టాల్ That చేసుకుంటాం. will only install and then it will continue. Okay. Don't skip. వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ ట్రై చేయండి మురళి గారు. ఓకే సార్. రైట్. సార్ ఐ హోప్ సార్ కార్లోకి వెళ్ళి ఉంటారండి. ఒక 2 minutes వెయిట్ చేయండి, సార్ వచ్చేస్తారు.
స్క్రీన్ షేర్ అయ్యింది. సార్ నాకు జేడీబీసీ డ్రైవర్ ఇష్యూ వస్తుంది సార్, అది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. జేడీబీసీ డ్రైవర్ ఇష్యూ అవుతుందా? మీరు జేరా ఏదండి డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటేనా? అవునవును, డేటాబేస్ సెటప్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఈవెన్ జేడీబీసీ డ్రైవర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. బట్ డోంట్ నో ఇష్యూ వస్తుంది. నేను ఈవెన్ మళ్ళీ సపరేట్ గా డౌన్లోడ్ చేసి కూడా చేశాను. బట్ స్టిల్ ఈవెన్ జేరా నాకు ఇన్స్టాల్ అయింది జేరా, బట్ సర్వీసెస్ లో చూపించడం. జేరాని ఇన్స్టాల్ చేసి జేరాతో కనెక్టివిటీ ఇచ్చేటప్పుడు వస్తుంది ఎర్రర్. అవునండి, అవును, జెరాతో కనెక్ట్ చేస్తాం కదా డేటాబేస్. మీరు జేరా ఏ వర్షన్ వాడుతున్నారండి? నేను లేటెస్ట్ వర్షన్ చేశానండి, 8.3. లేటెస్ట్ వర్షన్ చేయకూడదండి. లేటెస్ట్ వర్షన్ చేస్తే ఒరాకిల్ సపోర్ట్ చేయదండి. అందుకే మీరు కూడా 7.3 కానీ 7.2.4 కానీ తీసుకోండి. జీరా ఇట్స్ వర్క్. ఓకే ఓకేనా? ఓకే నేను 8.3 లేటెస్ట్ వర్షన్స్ కి వచ్చేపాటికి మీకు పోస్ట్ గ్రెస్ ఎస్క్యూఎల్ ఒరాకిల్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. మనం వాడేది ఏంటంటే ఒరాకిల్ 10G. అవునండి, అవును. ఒరాకిల్ 10G సపోర్ట్ చేయదండి. 11 కానీ 12C కానీ 19C కానీ దోస్ ఆర్ సపోర్టెడ్ ఇన్ ఏ జీరా లేటెస్ట్ వర్షన్స్. ఓకే అండి, ఓకే. మరి నాకెట్లా తెలుసుద్దండి? మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు చెప్పారు కదా. నాకు తెలియాలంటే ఎలాగంటే మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి support.atlassian.com అనే సైట్ లోకి వెళ్తే మీకు అక్కడ నేను జీరా 8.14. ఏదో సంథింగ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. దానికి సపోర్ట్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటంటే అదే చెప్తుందండి. గూగుల్లోనే మనకు దొరుకుతుంది సార్. ఓకే ఓకే, అదే నేను యాక్చువల్ గా డ్రైవర్ ఇష్యూ మీద గూగుల్ చేస్తాను. లేదు సార్. సరే, రైట్ సార్. కొంచెం ప్రియాంక చౌదరి మీట్ లో ఉండాలండి. Right, sir. 1 minute. Sorry guys, I'm back. So somebody called me, especially for students call చేస్తారండి. ఏ ఇష్యూ వచ్చినా నాకు కాల్ వస్తుందండి ఇమ్మీడియట్లీ ఏమనుకోదు. సార్ ఇక్కడ నేనేం చెప్పానంటే నేను పోర్ట్ నెంబర్ మర్చిపోయాను సార్, లేదా ఐఎమ్ నాట్ ఏ జీరా అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండి. నేను ఈ రోజు ఈ కంపెనీకి టుడే ఇస్ మై ఫస్ట్ డే ఇన్ దిస్ కంపెనీ. ఐ డోంట్ నో విచ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఆర్ దే యూజింగ్ అన్నప్పుడు మీకు నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం సార్. అట్లాషన్లో జీరాలో ఇన్స్టలేషన్ డైరెక్టరీలో కాన్ఫ్లో server.xml అని ఉంటుంది సార్. దీన్ని ఎడిట్ విత్ notepad చేస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ ద 8081 సార్. జీరా ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ ద 8081. అంటే సార్ నేను పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద పోర్ట్ నెంబర్. It's running on the 8081. Tomorrow I want 8082 or 8089 or something else I want to change it. Then you have to come. This is a place to change the port number. మీకు నిన్న కూడా కొన్ని చెప్పానండి, dbconfig.xml ఫైల్ అని. ఏదైనా మర్చిపోయినప్పుడు డోంట్ కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సర్టన్ థింగ్స్. ఈ ఫోల్డర్స్లో ఏ ఫోల్డర్లో ఏముంటుంది, ఇన్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ which folder is having the what kind of information, how I need to track it అన్నది మీకు నేను క్లోజ్గా చెప్తానండి. ఐ నీడ్ ఏ సమ్ టైమ్. బట్ ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటి అని అంటే నా పోర్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 8081. ఇప్పుడు నేను జీరాకి వెళ్ళి ఇన్ ద బ్రౌజర్ ఐ నీడ్ టు గివ్ ద 8081. మీరు ఒకసారి చేంజెస్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. 8081 అన్నప్పుడు మై సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ స్టార్టింగ్ అప్. సో ఇన్ దిస్ సినారియో నేను డేటాబేస్ వీటిని చెక్ చేసుకోవాలి సార్. సర్వీస్ అని కొడితే సర్వీస్ అంటే ఏంటి అని అంటే విండోస్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే స్టార్ట్ అవుతాయండి, ఇందులో ఉంటాయి జాబ్స్. సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళి ఐ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద సీ హియర్ అట్లాసియన్ జీరా ఇస్ నాట్ రన్నింగ్ అండ్ ఆల్సో అరకిల్ డేటాబేస్ is running. So the problem with the Atlassian Jira, you have to click on it. This is the Jira, you have to start it. So these are the very basic steps every day which you need to follow for practice. And ఇది మీరు ప్రాక్టీస్కి ఇది ఒకసారి చూసుకోవాలి సార్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను సార్. స్లోలీ ఇట్ విల్ లోడ్. యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఏ హాఫ్ మినిట్. ఇఫ్ ఇట్ డిడెంట్ స్టార్ట్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఏ లుక్ ఆన్ ద అదర్ యాక్టివిటీస్ సార్. దట్ ఆల్సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇక్కడ నేను మళ్ళా వన్స్ అగైన్ రిఫ్రెష్, ఎందుకంటే ద సిస్టమ్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ అండ్ సెట్ అప్ ఆల్ ద ఫైల్స్ అండ్ ఇట్స్ ఏ టైమ్ కన్సూమింగ్ జాబ్. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ విత్ ఇన్ ఇయర్ సెకండ్స్ అండ్ ఆల్. సో నేను మళ్ళా చేస్తున్నాను సార్. లోకల్ హోస్ట్ 8081 చెప్పండి సార్.
సరే మళ్ళీ ఒకసారి అది పోర్ట్ నెంబర్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఒకసారి చూపించరా? ఇక్కడ సరే నేను ఏమంటున్నానంటే సిలో మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారు సార్. సిలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అని ఉంటుంది. ఇందులో మన అట్లాషన్, జీరా, కాన్ఫ్, ఇక్కడ సర్వర్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్, ఎక్స్టెండెడ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. If you open it here, you can able to see that this is your port number while installing you have provided. నువ్వు ఇచ్చింది ఏంటి అనేది పోర్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఉంటుంది సార్. ఇది ఇక్కడ చూసుకోవాలి సార్. ఈ పోర్ట్ నెంబర్ చూసుకొని దీన్ని బట్టి మనం దీన్ని క్లోజ్ చేసుకొని యూ కెన్ కమ్ టు ద బ్రౌజర్, యూ కెన్ ట్రాక్ ఫర్ దాట్. సార్ ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ చేశాను సార్. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. చూడండి, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. సో once again, if you go back to the services, just check sir, in Atlassian Jira is running, 7.3.30 version is running, and my database is running. If you press on the Oracle service.exe, this is also running. Both are running, even though, see sir, my problem. In this scenario sir, these are the possible cases which you need to study. Even if it is not starting up, you need to look into the log file. ఎందుకు స్టార్ట్ కావట్లేదు? యా ప్లీజ్. సరే ఇప్పుడు మనం అక్కడ చేంజ్ చేసుకున్నాం కదా, సపోజ్ హోస్ట్ నేమ్ ఏది హోస్ట్ నేమ్ చేంజ్ చేసుకున్నారా? ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్ అబౌట్ యువర్ క్వశ్చన్. చేంజ్ చేశారు కదా హోస్ట్ నేమ్ 8081 కి. నేనేం చేంజ్ చేయలేదు సార్. దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. ఇక్కడ మీరు ఏముంది సార్? నా ఫైల్లో ఏముంది సార్? ఇక్కడ ఏముంది చూడండి సార్. నాకు ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ server.xml ఫైల్లో నాకున్నది ఇది. జస్ట్ సింపుల్లీ నాకున్నది ఓన్లీ 8081. నేనేం చేంజ్ చేయలేదు సార్. అయినా కూడా నాకు ఇక్కడ చూడండి, ఇదిగోండి సార్ నాది. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ Atlassian లో నేనేం చేంజ్ చేయాల. నేను ఏ పోర్ట్ నెంబర్ తో రన్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ ఐఎమ్ వ్యాలిడేటింగ్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు కదా. సో సపోజ్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇదిగోండి సార్. ఫస్ట్ నేను ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద పోర్ట్ నెంబర్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు స్టాప్ ద జీరా. I have stopped the Jira. Just wait sir. Jira is going to stop. Now I'm going back to this file and open this one. And I don't want this port number because I want to use this port number for another application. Now I'm giving the 8083. So our port number 8081 other application ki iddam anukunnanu. 8083 అన్నాను. Just save this. సేవ్ చేశాను. ఇది సేవ్ చేసిన తర్వాత మై జీరా ఈజ్ నాట్ కమింగ్ అప్. ఎందుకు అప్ కావట్లేదు అనేది అప్లికేషన్ డేటాలో జీరాలో ఈ హోమ్ లాక్ ఉంటే ప్రాబ్లం అవుతుందండి. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డిలీట్ దిస్ వన్. లాక్ అవడం అని అంటే ఇలా డిలీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిలీటెడ్, ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాప్డ్ ప్రాపర్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టాప్డ్, దెన్ ఓన్లీ దట్ లాక్ ఫైల్ విల్ బి డిలీటెడ్. System is up and running, then lock file we can't delete. After shutdown only we can able to delete. Just wait sir, it's going to shut down. ప్రసాద్ గారు, ఆ ఫైల్ ఇప్పుడు డిలీట్ చేసిన నెక్స్ట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? అది ఈజీ లైక్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు లేకుంటే అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు? నో సార్, డేటాబేస్ రన్ అవుతున్నప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఆటోమేటిక్. ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఎందుకు అవుతుందో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్. ట్రై అగైన్, క్యాన్సిల్. నౌ యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు ద సేమ్ ఫోల్డర్. ఇక్కడ క్లీన్ అయిపోయింది సార్. ఇక్కడ నాకు ఏం లేదు. Now one more thing ఏంటంటే, just check that your database is up and running or not. That is localhost 8089. See sir, my database is up. My Jira is only the issue. So once again I'm going back to here. Here again I'm going to start my Jira. So it started. Now here already I had changed my port number 8081 to 8083. Now Jira is coming up. These are the basic things which you guys has to follow.
So we have to learn the many things into the daily. So I will explain all the folders, what are all there into that folders, and each folder purpose, each folder goal, based on the error, based on the issue, we need to talk about it. So now database details are available in a dbconfig.xml file. Already yesterday I have explained. See sir, already it started now. Don't delete this while running, leave it. It won't harm for you. సార్ dbconfig, yeah please. సో ఇందాక మనము పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేసే ముందు ఇది జీరా స్టాప్ చేసినాం కదా, సపోజ్ మర్చిపోయి డైరెక్ట్ గా పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేస్తే అవుతుందా సార్? అవుతుందండి, కాకపోతే పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేయడం వల్ల అవుతుంది, కానీ ద ప్రాసెస్ ఏంటి అని అంటే, ప్రాసెస్ ఈస్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ ద సర్వీసెస్ వాట్ ఆర్ ఆల్ రన్నింగ్ విత్ దట్ పోర్ట్ నెంబర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. అది ఫోర్స్ఫుల్ గా జరుగుద్దండి, జరగదని నేను అనట్లేదు. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న ఫైల్స్ క్రాష్ అవుతాయి సార్, but very rare that scenario, but you can able to change even it's running, but that is not a best practices sir. Best practices is you need to shut down the jira and you have to do it. So as we discussed sir yesterday, here are the your database details and whatever the login id and password which I have used, all the details are available here. Just keep with you, the information here. dbconfig.com is, this is the heart sir, because in interviews still today also they will ask the questions like how, where you will find the database details. So come back to the here sir, my jira is up and running. You can able to see that this is called the home page of it, and I gave the name as the HCL technologies while installing. So I'm getting the HCL technologies. So here the login, if you click on the login, or you can give you the admin is the my login id and password, both are the same sir. అక్కడే కొట్టాలా ఇక్కడ కొట్టాను అని ఎక్కడైనా కొట్టొచ్చు సార్, జస్ట్ లాగిన్ ఇన్. సో టుడేస్ ఇస్ ద సెషన్ సార్. ఇక్కడ మీరు వన్స్ లాగిన్ అయిన వెంటనే దీన్ని ఏమంటారంటే సిస్టమ్ డాష్ బోర్డ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ డాష్ బోర్డ్? ఇట్స్ నాట్ ఏ పర్సనల్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్. ఇన్ ఏ సిస్టమ్ డాష్ బోర్డ్ introduction, it talks about your company. If you double click on it, it will come. Me company lo anything they want to promote, they want to promote in the sense, hey guys, we are releasing your hike letters, or we are giving the something. If they want, especially for jira team, jira users, this is related to the jira, not entire organization. They want to announce something, they can able to do that. Sir, once I have logged into the system, whatever the work assigned to me, I can able to see here, assigned to me. Assigned to me, you currently have no issues assigned to you. Enjoy your day. Ikkada prati vyaktiki jira is a planning and tracking tool. Everybody who are working in the organization, sir, I am a developer, I am a tester, sir, I am an administrator, I am Oracle admin, sir, I am a configuration manager, I am a release manager, I am a DevOps engineer. Whatever your designation in the organization, forget about it. What work you have to do for today, or what are all the activities pending with you, here it will be shown. Here you can able to see that. For example, I will show, I have not explained this one, but just for your understanding, I will show one thing. Sir, anyone recording this call, sir? Which one? Call record చేస్తున్నారు sir. Sir, హ్యాపీగా చేయండి సార్, రెగ్యులర్ గా చేయొచ్చు సార్. Someone is doing, sir. No, many times, I mean, all guys can able to do it. There was no rule that only you have to do it. Anyone can able to do it, sir. Sir, ప్రతి ఒక్కరు చేసుకోవచ్చు సార్. సార్ ఇక్కడ నేను again, it's going to the 81, it's 83 because of this one. Sir, currently see this, assigned to me is the one ticket is there. So actually who will create these tickets and who will assign, in the sense, project managers will create these tickets and they will assign to us. Under him, whatever the work whoever do, I mean like me, they will assign the work.
Here I have to click on this and I have to see. Summary means what I'm going to do. In the sense, what is the issue of the summary? This is called the priority. Priority in the sense, the importance. Is it very critical or is it okay or something? So this is called the system dashboard. System dashboard default is having about their company, assigned work, the activity stream. Activity stream in the sense who has created this ticket and how long, I mean when it was created, all the details will be displayed on the home page. ఇక్కడ మీకు ఒక సింపుల్ గా చెప్తాను నేను సార్. Already we are discussing the big points and all. For example, same example, Hyderabad Durgama Cheruvu to metro station, I mean metro project till Rajiv Gandhi International Airport, sir. Sir, I am a just iron person. Iron in the sense I need to cut the iron, I have to provide, sir. Daily what activity I need to do today, how many rods which I need to cut, and what is the plan. My activity will be appear here. If somebody Shiva is logged into the here, Shiva is the engineer, so what he has to do, his activity will be displayed here. So in this tool it provides the all the details here. What are the activities he has to do? Sir, is it the same? Can I change this board? Yes. Sir, if I change this board, what is the impact? నేను ఈ బోర్డ్ని చేంజ్ చేయొచ్చా? చేంజ్ చేయొచ్చు. చేంజ్ చేస్తే నువ్వు చేంజ్ చేసిన బోర్డే అందరికీ కనపడుతుంది. అంటే నాకు ఇక్కడ అలా కాదు సార్, వీఆర్ 5 members, మా 5 members యాక్టివిటీ ఐ నీడ్ టు సీ హియర్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిజైన్. సో at the time of dashboards, we will explain how to customize this board. And sir, please keep in our mind, if you are modifying this dashboard, it will reflect to the all 20,000 or 30,000 or 5,000 ఎంతమంది జీరాని వాడుతున్నారో, everyone will see the same board. For example, sir, this is my company production, in the sense I will this is my site, this is my jira. So here you can able to see this. There was no difference between this jira and the whatever the which you have installed. You can able to compare both the jiras. Just it's loading, give me a second. This is called this is my jira. See here, this is the different way. Backlog, planning, something are there. It's not a system board. Here see that I have to see the POC statuses. Something is coming over here. This is also a jira. See here my company name, and these are all are the options which are appearing. This is the jira which you have installed. Just now you have started, so because of that it's not coming all other options. So instead of jira, here I can able to put your company, for example HCL Technologies, and HCL Technology colors, and whatever the things you can able to do all the changes. Just wait, daily we will do this exercise. ప్రతిరోజు మనం చేస్తామండి. ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ couple of days. ఇక్కడ ఇవన్నీ డిజైనింగ్ చేసుకోవచ్చు సార్. And also this screen also you can able to design. This is the one of the sample which I'm showing. So see here, this is the design, and see whatever the activities, these are everything done by us. ఇవి వాళ్ళకి మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం చేస్తామండి. జస్ట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ లాగ్డ్ ఇన్ టు లైక్ దిస్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ స్క్రీన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద హోమ్ పేజ్. హోమ్ పేజ్ అంటే ద ఫస్ట్ పేజ్. Entire things we can able to change. So coming back to the here, this is called the heart in the sense, this is the administrative console. If you can able to see these all the options, you are having the administrative privileges. Sir, what is the difference between the normal user and administrator? Administrator can go and do anything, entire system law, any modifications he can able to do that. But normal user can't. For example, sir, I'm a normal user means I won't get these options at all. You are getting these options in the sense you are the administrator. Sir, how I came to know that I'm administrator. Whenever they are providing the administrator permissions, then only you can able to see.
So this is the search functionality. What are the things you want, you can able to search here. That means finding something into the Jira, you can able to find here. Here, these are the options, all the options which we can able to study now. These are the all the options which we can able to study. But mostly these are the announcement related. This is the information related. This is the logged into that. This is myself. So this is a my photo kind of things. We in the organizations we have to keep our photos. But here also I have not done anything. But generally people will keep their photos over here, sir. ఇది సార్ మా ప్రొడక్షన్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రివిలేజెస్ చూస్తున్నాం కదా. సో మీన్స్ మనం మన అడ్మినిస్ట్రేటర్ లైక్ అది సార్. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తున్నాం కదా. నార్మల్ ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసిన అలా వస్తుందా, లేకపోతే మనము వాళ్ళకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రివిలేజెస్ ఇచ్చామని జీరా ఇన్స్టాల్ Sir, చేసినప్పుడు? while installing the Jira, system asks you to create the administrator account. You are the administrator. నువ్వు n నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తావు లేటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. నార్మల్ యూజర్ ఏ విధంగా ఉంటాడు అనేది ఇది ఒక పార్ట్ మనం అన్ని నేర్చుకుంటాం. జస్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ యూజర్. హిజ్ నేమ్ ఈస్ సమ్ XYZ. He's the username gmail.com. I don't know his name, so here I'm saying that XYZ is the name. His username is XYZ, and his password is the admin. For example, I have created a one user. This user does not have these privileges by default. నేను ఇక్కడ ఒక విండో తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి వెళ్ళి న్యూ కాంగ్న విండో తీసుకున్నాను. లోకల్ హోస్ట్ 8083 is my port number. The XYZ is the username. His password is admin. Logging in. He is the guy logging in. See here, there was no photo. He is from English UK. Continue. He is from England. And choose photo. He is choosing some photo. Next, his photo will be appear here. Some create an issue. Something okay, something is doing, or leave it. This is and all forget. We don't want we are not at in this level. Just I have stopped this. Can you see here, is there any administrative console here? No sir. And he assigned to me. For him no work. For him is the no work. If you go back to the your screen, you can able to see that. If you go to the your home directory, you can able to see that. You can able to see, sorry, it's always it's going to the, I need to correct this one. It's going to this. For me, there is a ticket. I have this one. This is called the over having the symbol and these options is having the administrative privilege of the application. So here, another window, this guy does not have. He's a normal user. He can't do anything, changes or anything. Just he will create the tickets or what are the work assigned to him, he will do it. That's it, his job. So there are the two categories. One is normal users. The second one is the administrators. Administrators will design and do all the activities for the normal users. నార్మల్ యూజర్స్కి ఏమేం కావాలి అన్నది మొత్తం డిజైన్ చేసి చూపిస్తారు సార్. ఇక్కడ నేను కొన్ని టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఈరోజు. వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద మెనీ థింగ్స్ సార్. This is the first point you guys has to see. This is the user. We have to log out in the sense here, log out of the application. And these are the options are available. We will discuss each and every option. And we need to study the complete things from here to here, everything we need to study. And one more thing, which Jira you are using in the sense, I am using the version 7.3.0. Generally in the organizations, they will ask you these kind of questions. Hey, what's our Jira? What version which we are using? Hey, currently we are into the 7.3.0. So the version you can able to find here. So sometimes, sir, whenever you will get a job, they will ask you certain questions. Hey, you are joined today, right? Okay, what's our database? What's our sir, today only I have joined. Immediately they are asking the certain questions. No, a database chesav. Where are they installed into the Windows? Are they installed into the Linux? Are they installed into the different place? Immediately your project managers or sometimes somebody will ask you the questions.
నాకేమీ తెలియదు సార్, ఐ హావ్ జాయిన్ టుడే ఓన్లీ, ఐ డోంట్ నో ఎనీ ఐడియా అంటే ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సార్, విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఇన్ యర్ సిస్టమ్ ఇన్ఫో ఈస్ దేర్ సార్. హియర్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు దట్, here they have installed into the C program files Atlassian Jira. This is the place the software has been installed, and they are using the database is Oracle 10G. It's into the local machine. It is the XE. This is running into that. This version is running into the your local. So all the information which you can able to find. Ante somebody has given the bike, sir. I know the how to drive the bike. I can start the bike. I can put a first gear. I will go. Ante if you know the subject, it is very easy. There was no dependencies. Somebody has to come and explain to you. You can able to do it. ఇక్కడ ఏం చేశారు అన్నది మా ప్రొడక్షన్ చూడండి సార్. ఇక్కడ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. సి అంటే ఆల్వేస్ జస్ట్ రిమెంబర్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ విండోస్. If I go to the my system, if you go to the my system, and if I go to the my system info, here is the different. Here it is the Linux operating system. It is not a Windows operating system. Ante the software, the Jira software is installed in either in the Windows or Linux or Mac operating system. Here you can able to find. It's loading, sir. It's taking the time. See here, this is the folder. మీకు లైనెక్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తే దెర్ ఈస్ నో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్. ఇట్ ఆల్వేస్ షోస్ లైక్ స్లాష్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద విండోస్, ఈజీలీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఈస్ ద ఫోల్డర్. That means in this folder they have installed this software. If you go to that computer, simple, if you go to the C program files and Atlassian, you can able to find this. Oh, these are the folders that they have installed the software. వాళ్ళు ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేశారు. అంటే మనకి జాబ్ రాగానే ప్లీజ్ డోంట్ ఫీల్ దట్ నాకేం తెలియదు, నా ముందు నాకేం చెప్పట్లేదు, ఈజ్ నాట్ షేరింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ టు మీ. ఓకే, ఈ లెఫ్ట్ ద కంపెనీ సింపుల్లీ, జస్ట్ ఐఎమ్ స్ట్రగ్లింగ్ ఏ లాట్. డోంట్ ఫీల్ లైక్ దట్. We don't want to anybody to share anything to us. I can able to take care of myself of these 14 subjects. Such a confidence should be created in our mind. Manaki evaru emi cheppavasaram ledu. I don't want anything. I want only administrative access of the application. I will take care of it. ఇక్కడ మీరు చూస్తే నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ బేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా I can go and I can able to find. ఇంకో క్వశ్చన్ సార్, I have explained yesterday, Jira server, Jira computer in a US and database in a UK. So you can able to see that, this is the 127.0.1 means Jira and, database both are in the same computer. ఇక్కడ వేరే ఐపీ అడ్రస్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మై కేస్, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద హియర్, దిస్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ సర్వర్. So this is the different host name. This is not into the local. My Jira host is different. Database is the different. Ante ikkada vere host name unte, if it is not a local host, if it is not a 127.0.0.1, in this scenario, you guys should understand that, oh, database in a different computer, Jira in a different computer. Ante okay computer lo they have not installed. రెండు సెగ్రిగేట్ అయిపోయి రెండు వేరు వేరు ప్లేసుల్లో ఉన్నాయి అని అర్థం. అంటే జీరా ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ ద వన్ మిషన్ అండ్ డేటాబేస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ ద అనదర్ మిషన్. హీర్ ఆల్సో Oracle 10G. మాది కూడా ఏముందండి, Oracle 10G ఉంది. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. అండ్ ఆల్సో ద వెర్షన్ ఆఫ్ జీరా, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ బిలో. My version of the Jira is 7.12.1. But here we are using the version is older version. That version is 7.3.9 or 7.3.0 or no. ఇక్కడ మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ మనకి జాబ్ రాగానే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సింది కేవలం దిస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్సెస్, ఫస్ట్ పాయింట్. సో సార్, దిస్ ఇస్ ఫైన్. నౌ వై జీరా? వాట్ డిడ్ దే విల్ డూ విత్ ద జీరా? Generally, what is the purpose? Why it is very popular and even SAP company is using, Accenture is SAP is using, any product based companies are using, all software industries are using Jira. They are using the so many softwares, but Jira is part of that. Why? మీకు చెప్పాను కదా సార్, ఒక్క
ఒక ప్రాజెక్ట్ లో sir, nowadays in IT industry, the persons are not into the same location. I am into the Hyderabad, another person into the Vizag, another person into the Wangal, another person in US, another person UK, someone is West Indies. How to allocate the work? How to track them? What did they are doing? So somebody is free in US, okay, we'll utilize him. Hey, our project in Hyderabad, why we are calling the US people? In IT industry, wherever you are, they never bother about it. They will allocate the works and they will do it whatever they want. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఉంటాయి సార్. ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ దే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెట్రో ఈజ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. So nowadays, examination evaluation for these JEE, NEET, or so many papers evaluation, dan kuda software and banking software, insurance software, mechanical, some designing, that's a software, satellite software, everything, everywhere is the software. Now scannings also softwares are coming. Scanning in the sense, no need to, give your blood or anything. Just you have to stand in front of the just machinery, it's capture entire your body and it will give you the reports. So many things are coming into the market. Okay, fine. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏ పని చేసినా దాని ప్రాజెక్ట్ అంటాం సార్. నేను ఏదో చిన్న టీ స్టాల్ చేసా, ఏ కాఫీ షాప్, ఏదో టిఫిన్ సెంటర్స్, ఆర్ ఇట్స్ ఎనీథింగ్, సర్వీసింగ్ సెంటర్స్, ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్, ఇన్ ఈవెన్ టీచింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దే కెన్ ఏబుల్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ వన్ ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్? సర్టెన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ టు దట్ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ హౌ టు క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్, that is the first concept, sir. In here you can able to see here the projects. I want to create a metro project, sir. First you have to come to the here, you have to click on the create project. If I click on the create project, here it will show the so many options. Sir, what are these options? These are the options, very, very important. Before creating a project, you need to select. Here, there is a Scrum, there is a Kanban, there is a basic, there is a project management. Sir, break tarvat చెప్దాంగా sir. Okay, guys, take a break for the half an hour. So 9 o'clock we'll start and we'll create these projects. So take a break, sir. 8:30 is time. So 8:30 to 9 is everyday break, sir. Take a break and 9 o'clock we'll start and we'll create these projects and we'll work on it. Thank you, guys. I'll wait at we'll continue at 9 o'clock. Sir. Chepama. One నిమిషం మేడం చెప్పండి. Sir, the dashboard you showed of your company, Equinox, there also you had the setting option. Everyone will have the setting option, but not everyone will have the access, you are saying, sir? I didn't get your question, madam. Sorry for that. Can you repeat your question, please? Not this Jira dashboard, sir. The dashboard which you showed of your company. Okay. That is also having a setting option. Yes, I have. Yes, we have. So everyone will have the setting option, but limited people will have the access to everything you are saying, sir? Yeah, there are the two things, madam. There is a common and there is specific to the project. Okay. My project people want to see only this board. If they don't have any specific request, common one, like that we can able to set it up. No, sir. Like actually, she's asking about the administration gear. So since your administrator it is showing, right? So she's confused, like. Yeah. No, right? See here. Other guy is also seeing the same board, right? Can you able to see this? Not about the board, sir. Not it's about administrative this, settings gear. Can you show your board, sir? Okay, settings I'll show gear that. icon. One sec. Yeah, here you are talking about? Yeah, this one, sir. Not everyone Okay. can see the settings, no, sir? No one. Only the administrators. Okay. So no one will have the setting options in the dashboard. Only the administrators will. This is not a dashboard. Please. This is not a dashboard. Okay. This is the direct administrators only. Only 4 members or 5 members are having this option. Not everyone in the dashboard will have this setting. Dashboard is the different setting. This one is a different setting. Okay. Dashboards and all, here you can able to see here here the place to set up the dashboards and can do that. This is the different. This option is the administrator console. Different thing, and dashboards is a different thing, madam. Okay. I got you, sir. Thank you.
సార్ ఇందాక మీరు లైక్ జీరా ఒక చోట అండ్ డేటాబేస్ ఒక చోట చూపించారు కదా, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పారా? నో సార్, మీకు లైక్ వేరే చోట ఉంది. లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు I have explained, sir. Anyway, I'll show that. Generally, in IT industry, sir, they will keep this is one computer, they will keep into the safest place. Data should not lost. In the sense, there is no cyclones, there is no tsunamis, there is no bomb attacks, there was no earthquakes. They will see in the world the best place. This is there they will keep their data centers. This is the one of the computer. Data is the very, very important. They will keep into the UK into the database. Normal servers Jira can be keep into the anywhere in the world. So these two are connected. These two are connected. I would like to understand what is the name of this computer. Those details you can able to find in your system info. That's what which I have shared. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదండి. మనకి డేటాబేస్ అనేది రెండు ఒకే దానిలో ఉన్నాయి అనుకోండి సార్. లోకల్ హోస్ట్ ఆర్ 127 డాట్. But my case is this is into the different locations. You can able to see here. నా కేసులో మీరు చూస్తుంటారు ఇందాకడ. I'll show that. మా కేసులో ఇక్కడికి వస్తే if you go to the system info, ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సార్. Just for today ఏంటంటే giving the brief details. Here this is the one actually this computer name, sir. Okay. Did you understand? This is the computer name. This computer name is different. So instead of IP address, they gave the host name. This is called the host name of this UK computer. Okay. And you can easily find out. My intention is you can find all the details in system info. System యొక్క information లో you can able to find these details. Prasad, there is a small request, sir. Please, sir. Prasad, if you don't mind, can I get the recordings from day 1 till yesterday? Because I have an issue with my laptop and it got completely formatted. I don't have any data. But generally, these recordings are available and uploaded into the your mail ID. They will create one mail ID, either like acharya@gmail.com. They will upload all the videos into that place. Whenever you need, you guys can able to download and you guys can able to play. That feature which we have, sir. Sure. I think we have one email Republic batch. It is uploaded in that. Yeah. Actually, earlier the name is the Republic, and who will give you some good names and all. That's the reason it seems yesterday we were changed it to the Acharya. But anyway, Republic email, you guys can use, and I would request to all recorded, please upload into the Google Drive with that email ID, and don't change password. And everyone should use the same email ID and password to download the books, to download the recordings, to download the something. It's a common email ID for entire your batch members. I would really appreciate, guys, if you have any details, please share it so that I can upload it and I can learn. Yeah, generally we'll upload over there only, sir. Don't worry about it. We'll take care of it. Shiva will follow up on it, and make sure that everything will be there. Sure. If I have anything, I'll just call Shiva. I'll call you. Yeah, no problem. Get any information. Yeah, Thank great. you so much, Prasad. Thank you, guys. Please take a break and have a breakfast and come back at 9. We have to start. Today's session is just only we have done 5 minutes. Just take a break, sir. 9 o'clock sharp start చేద్దాం. Start చేస్తే 1 hour. We need to study about all the projects. Yeah, please tell me, sir. Thank you. Somebody is asking something. సార్ ప్రసాద్ సార్ చెప్పండి. సార్ ఇది జీరా డౌన్లోడ్ చేస్తే .gz అనే ఫైల్ ఓపెన్ అయింది సార్. exe ఫైల్ రావడం లేదు. నువ్వు రాంగ్ డౌన్లోడ్ చేస్తావండి. అక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో నువ్వు లైనెక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు సార్. GZ ఈజ్ ఫర్ ద లైనెక్స్. అగైన్ విండోస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సార్. మీకు డౌట్ ఉంటే షేర్ చేయండి, నేను చూపిస్తాను.
మీరు అక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా లైనెక్స్ వస్తుంది సార్, దాన్ని విండోస్ కింద చేంజ్ చేయండి. లేదంటే నేను ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను. షేర్ అవ్వడం లేదు సార్. యూ కెనాట్ షేర్ ఇదిగోండి ఫైల్ అదర్ పార్టీ. నేను ఇక్కడ చూడండి సార్, సీ ఆన్ మై స్క్రీన్. ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ జీరా సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టినప్పుడు సార్, మీరు ఇక్కడ నేనేమన్నానంటే సర్వర్స్ కింద తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఎదుగోండి ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేశాను సార్. క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎస్టర్డే మీకు నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక వెర్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ OS X కాదు సార్, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద Windows 64 అండ్ డౌన్లోడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓల్డర్ వెర్షన్, క్లిక్ ఆన్ హియర్, go to the 7 series, show details. October 2020. Yeah, for example, we want older versions. 7.3, come to the 7.3, click on download. While downloading, it's a tar.gz. Make sure that it was changed to the Windows 64-bit installer. Then you can download. మీరు ఏం చేశారంటే ఇది చేంజ్ చేయకుండా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు, ఈ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. ఇట్స్ ఎ లైనెక్స్ బేస్డ్. Okay, sir. That's the issue. Okay, sir. Okay, sir. Your system is 32-bit. You have to install a 32-bit thing. అవును సార్, మీకు మీరు మీ సిస్టమ్ అనేది చూసుకోండి సార్. దిస్ పీసీకి వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు వ్యాలిడేట్ ఈజ్ ఇట్ 64-bit or 32-bit. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ 64-bit, ఓన్లీ 64-bit, అదర్వైజ్ 32-bit. 128 కూడా వస్తుంది సార్. 32కి డబల్ 64, 64 డబల్ 128. సో మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ వ్యాలిడేటెడ్ దీస్ పాయింట్స్. డేటా ఫైల్ ఎంత ఇచ్చుకుని ఎటువంటిది వస్తుంది, సైజ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తానండి. 2 GB 10 GB సంథింగ్. ఈ నేమ్ నేను వాడుకోవచ్చు సార్. దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్. లేదు సార్, యూజర్ కి ముందు టేబుల్ స్పేస్ అలాట్ చేస్తాం కదా, అది అదే సార్, ముందు ఇది చేసి ఈ పేరుని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ వన్ యూజర్ నేమ్ కాదు సార్. క్రియేట్ ఏ యూజర్ నేమ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత డిఫాల్ట్ స్పేస్ అని ఉండదు చూడు, అక్కడ ఇవ్వాల్సిన వర్డ్ ఇది. మీరు అక్కడ సిస్టమ్ అని ఇస్తున్నారు కదా, స్పేస్ సార్. టేబుల్ స్పేస్ అనేది యూజర్ కి ఉండదు సార్. ఇక్కడ ఆ డేటాబేస్ మొత్తానికి, ఇట్స్ ఫర్ ఎంటైర్ డేటాబేస్. ఆ యూజర్ చెప్పండి సార్. సార్ మీ క్వశ్చన్ మీరు ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి మీ క్వశ్చన్, లేదా మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఇందాక మనం అది జీరా ఇన్స్టాల్ చేసే అవ్వకపోతే మీరు ఎర్ర చెప్పారు కదా, టేబుల్ స్పేస్ ప్రాబ్లం వస్తుందని. టేబుల్ స్పేస్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటంటే, నా డౌట్ ఏంటంటే మీరు ఆ సిస్టానికి అలొకేట్ చేసినప్పుడు ఫోల్డర్ పర్మిషన్ ఆ సిస్టానికి ప్రాపర్గా ఇచ్చారో లేదో నాకు డౌట్ ఉంది. ఎందుకంటే ఆ ఎర్రర్కి అదే వస్తుంది. నేను అయినాక మీకు చెప్తానండి, ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు మొత్తం. ఓకే ఓకే. సార్ రాజశేఖర్ సార్. రాజశేఖర్ గారు చెప్పండి సార్. ఇందాకలా సెటప్ ఇన్స్టాల్ చేశాం కదా, ఎర్రర్ వస్తుంది సార్. తర్వాత ఇది చూడండి, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నేను స్టాప్ చేయను. ఓకే సార్. నౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు షేర్ దట్. ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్లగ్ఇన్స్ ప్రాబ్లం అండి. జీరాని స్టాప్ చేసి ఒకసారి జీరాని స్టాప్ చేయండి. ఓకే సార్. Yes, sir. Stop Jesus. Go back to the C program files @. Can you go back to that folder, please? Yes.
Atlassian, application data, ఎస్ Jira, ఓకే plugins అని ఉంటుంది చూడండి సార్. యా అవును సార్. అక్కడ ఆ ఫస్ట్ 2 డిలీట్ చేసేయండి సార్. బండిల్ ప్లగ్ఇన్స్, OSGA ప్లగ్ఇన్స్. షిఫ్ట్ డిలీట్ కదా సార్? షిఫ్ట్ డిలీట్. ఓకే ఒకసారి ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్కి వెళ్ళండి ఒకసారి. ఎస్ రస్ట్ ప్లగ్ఇన్, జీరా ప్లగ్ఇన్, ఓపెన్ఎస్ఎల్, గడ్జెట్ డాష్బోర్డ్, ఆల్ ద ప్లగ్ఇన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళా లాక్ ఫైల్ ఏమైనా ఉందని చెక్ చేయండి. అక్కడ గో బ్యాక్, ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళండి, జీరాలోకి వెళ్ళండి. ఫోల్డర్స్ అండి, నేను అప్లికేషన్ డేటా. ఓకే, ఏం లేదు సార్. ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి సార్. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. జీరాన్ స్టార్ట్ చేయండి. మీకు ఇలా ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ ఉంది సార్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఆప్షన్స్ చూపించట్లేదండి మీకు. కెన్ యూ మ్యాక్సిమైజ్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్? ప్లీజ్ షేర్ సార్. యు ఆర్ నాట్ ఆప్షన్స్ చూపించాలి. సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. కెన్ యూ మ్యాక్సిమైజ్ ది స్క్రీన్ ప్లీజ్? నాట్ దిస్ వన్. యా, why in the left hand side nothing is showing for you? No sir. Okay, can you start the okay, Jira is started, right? No, you can start sir. Start Jira. Start అయింది సార్. స్టార్ట్ లోనే ఉంది. Okay, go back to the browser. Go back to the browser and start, remove the Jira locked error. Continue to the dashboard. This is your Jira. It's going up. ఓకే సార్. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందంటారా సార్ సిస్టమ్ లో? Something small problems only sir. I will rectify those. Don't worry about it. Okay sir. Okay sir. Thank you sir. We'll see based on the errors what kind of things are coming. Okay. Okay sir. Okay. స్క్రీన్ షేర్ ఆఫ్ చేసేనా సార్? ఆఫ్ చేయాలండి. ఆఫ్ చేసాను సార్. అవసరం లేదు. మీరు వర్క్ చేసుకోండి. హలో, Excuse me, sir. చెప్పండి సార్. Sir, my name is Prasad, sir. Yadlapalli. Yeah, Prasad, tell me. Sir, నేను yesterday system తీసుకున్నాను సార్. ఈ డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేశాను సార్. ఇన్వాలిడ్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అని వస్తుంది సార్. అంటే ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తప్పండి సార్. కావాలంటే ఇంకొక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అది కరెక్ట్ చేసుకోండి సార్. ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఇట్స్ ఇష్యూ విత్ ద లాగిన్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేయమంటారు సార్? యా ప్లీజ్.
సార్ అగైన్ అదే మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్, రిపీట్ మిస్టేక్. హలో సార్, రాజశేఖర్. హలో సార్. చెప్పమ్మా. ది ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని వచ్చింది సార్ మీరు పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చారు సార్? XYZ సార్. అలా కాదు సార్, యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చారు, సిస్టమ్ కి పాస్వర్డ్ ఏంటి? అడ్మిన్ @123. ఒకసారి టైప్ చేయండి అక్కడ, సిస్టమ్ అని టైప్ చేయండి, SYSTEM అని, సిస్టమ్. అక్కడ పాస్వర్డ్ తీసేయండి, మళ్ళీ టైప్ చేయండి స్మాల్ లెటర్స్ ADMIN @123. లాగిన్ కొట్టండి. మీరు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ అయి కాదు సార్, మీరు ఏదో ఇచ్చారు పాస్వర్డ్, మర్చిపోయినట్టున్నారు మీరు. అందుకనే సిస్టమ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. అది పోతే మళ్ళా దాన్ని క్రాక్ చేయడానికి చాలా కష్టం, ఎందుకంటే ఈజ్ ద మెయిన్ బాస్. మిగతా యూజర్స్ మనం ఏమైనా చేయొచ్చు. మీరు ఎక్కడ అది పాయింట్ అవుట్ కూడా చేయలేదండి. దాన్ని ఎలాగ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్? ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇది మనం పైరేటెడ్ కదా వాడేది. అదే సార్. మీరు మర్చిపోయారు సార్, ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ఏంటో కూడా మర్చిపోయారు సార్ మీరు. అడ్మిన్ ఇచ్చారా లేకపోతే ఇంకోటి ఇచ్చారా పాస్వర్డ్? అందుకే నేను జనరల్గా అడ్మిన్ అని ఇస్తాను సార్, ఎందుకంటే అది మర్చిపోతే ఇదేనండి, మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి. XYZ అనేది నార్మల్ యూజర్ అయి ఉంటాడు సార్ బహుశా. ఒకసారి లాగిన్ అవ్వండి XYZ తోటి. XYZ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, మీకు అసలు మెయిన్ పాస్వర్డే మర్చిపోయారు సార్ మీరు. ఇది అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ చేయమంటారు సార్? బెస్ట్ అండి, అన్ఇన్స్టాల్ చేసి చేయండి సార్ ఫస్ట్. తర్వాత మీకు నేను రీస్టోర్ ఎలా చేసుకోవాలో కూడా చెప్తాను సార్. ఆఫ్టర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇఫ్ యూ ఫర్గాట్ సమ్ పాస్వర్డ్స్ అండ్ హౌ టు రీస్టోర్ అండ్ ఆల్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ రాజశేఖర్ సార్. రాజశేఖర్ చెప్పమ్మా. సార్ ఇందాక అలాగే ఎర్రర్ వస్తుంది సార్, జీరా స్టార్ట్అప్ ఫెయిల్డ్ అని వస్తుంది. ఒకసారి వెళ్ళామా, ఒకసారి నీది షేర్ చేయి. జస్ట్ ఆయన స్టార్ట్ చేయమని నువ్వు స్టార్ట్ చేయి. సార్ ఇట్లా వస్తుంది సార్. ఒకసారి మీరు జీరా వెర్షన్ ఎంత ఇన్స్టాల్ చేశారు సార్? అది 7.0. 7.3.0. 7.3.0కి ఇది కరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేస్తుందండి, ప్రాబ్లం ఏమి లేదు. అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ చేయమంటారా సార్? అన్ఇన్స్టాల్ ఏం అవసరం లేదు సార్, అదే చెప్తున్నాను, అన్ఇన్స్టాల్ చేయకూడదు. కెన్ యూ గో బ్యాక్ టు ద అగైన్ స్క్రీన్ అండ్ లాగ్స్. అప్లికేషన్ డేటానా సార్? అప్లికేషన్ డేటాలోకి వెళ్ళండి ఒకసారి. జీరా ఒకసారి ప్లగిన్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఒకసారి స్క్రీన్ ఎర్రర్ మెసేజ్కి వెళ్ళండి సార్. ఒకసారి ఎర్రర్ మెసేజెస్ చూడండి. ఆ 3 ప్లగిన్స్ ప్రాబ్లం అవుతుందండి సార్. ద ఫాలోయింగ్ ప్లగిన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బై జీరా బట్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ స్టార్టెడ్. సో ఓకే, సెట్టిఎన్విలో టైం సెట్ చేద్దాంలేండి. కొంతసేపు ఆగండి సార్, మీకు నేను చెప్తాను. క్లాస్ అయినాక కానీ నేను మీకు మధ్యాహ్నం కానీ ఒకసారి టైం చూసుకుని నేను చెప్తాను సార్. మిగతా వాళ్ళకి రికార్డ్ చేసి పంపిద్దాం. ఇదేంటి అని అంటే మిగతా ప్లగిన్స్, అదర్ ప్లగిన్స్ దోస్ ఆర్ రెస్ట్ ఏపీఐ రిలేటెడ్, క్విక్ ఎడిట్ ప్లగిన్, గ్లోబల్ ఇష్యూ నావిగేటర్. ఈ ప్లగిన్స్ లోడ్ కాలేకపోతున్నాయి సార్ మీ సిస్టమ్ స్లోనెస్ వలన. ఇట్స్ టేకింగ్ ఏ టైమ్ టు లోడ్ దిస్. ఎంత అంటే 4GB, 6GB, 8GB ర్యామ్? 8GB సార్. నిన్న 8GB అయితే వర్క్ చేయాలి కదండి. 8GB
ఇట్స్ కమ్ ఫాస్ట్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఆ ప్లగిన్స్ లోడ్ కార్డ్ అయినప్పుడు సెట్ లో కొంచెం టైం సెట్ చేయాలండి. స్లోగా లోడ్ అవ్వండి అని చెప్పి టైం సెట్ చేస్తామండి. ఆ టైం నేను చూపిస్తానండి. సరే సార్. ఓకే ఓకే అండి, నైస్. సార్ ప్రసాద్ సార్, ఒక నిమిషం అండి. i5 కదా, i5 విండోస్ 10 హోమ్. ఓకే చెప్పండి సార్. సార్ అదే ఒక బేసిక్ డౌట్ సార్. ఇప్పుడు మా దాంట్లో DDR4 సార్, అది 4+8 వేసుకోవచ్చా సార్? అది చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే సార్. అయితే ప్రాసెసర్ ఏంటి సార్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్? సార్ i3 సార్. i3 అయితే 8 వేసుకోవచ్చు సార్. ఓకే సార్, అదే 4+8 వేసుకోవచ్చా సార్? అంటే 2 స్లాట్స్ ఉన్నాయి సార్. 4+8 పని అవుతుంది సార్. మీరు Okay, okay. మీరు 100 GB పెట్టినా కూడా అది వర్క్ చేసుకోదండి. దాని కెపాసిటీ అది కన్జ్యూమ్ చేసుకోగలిగేది మాక్సిమం 8 GB సార్. ఓకే, అంటే అది నాది విండోస్ 10 సార్. విండోస్ 10 ఇది కాదు సార్. ద కేపబిలిటీస్ అనేది i5 ప్రాసెసర్ విత్ అందులో మీకు CPU కోర్స్ అని ఉంటుంది. దాన్ని Okay, sir. బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతుంది సార్. యూ కాంట్ సే దట్ డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ పుట్ 20 GB. నో యూస్ సార్. See 8 GB is the max. You can go and show your thing to the hardware engineer. They will immediately put another slot as the 4 GB. మీరు లేదా ఒక దానిలోనే 8 GB వేసుకోండి, ఇంకా మిగతా స్లాట్ ఖాళీగా పెట్టుకోండి, ఏమవుతుంది. కానీ మీకు ఇది వర్క్ అవుతుంది సార్. మోర్ దాన్ 8 GB ఇట్ వోంట్ వర్క్ అవుట్ ఫర్ యూ. ఓకే సార్, అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్ ఏం చెప్పారంటే 8 GB అనేది రన్ అవుతుంది కానీ అంత పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొంచెం స్లో ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నారు. సో అందుకే 8+4 దానికి అటువంటిది ఏం లేదు సార్. మీకు అసలు ఫస్ట్ మనం వాడేది ఏంటి, దాని యొక్క టైప్ ఏంటి అనేది చూసుకుంటే సరిపోద్ది సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ స్క్రీన్ ఆఫ్ చేసేనా సార్? ఓకే అండి, ఆఫ్ చేసేయండి. హలో ప్రసాద్ గారు. దీప్తి చెప్పండి అమ్మా. అదే మీరు డేటాబేస్ సెటప్ అని చెప్పినప్పుడు ఇందాక హోస్ట్ నేమ్ లో నార్మల్ గా లోకల్ హోస్ట్ కానీ లేకపోతే 127.0.01 అని ఇవ్వచ్చు అని చెప్పారు కదా. 0.1 127.0.0.1. ఓకే. అంతకు ముందు మీరు ఒకరు అడిగినప్పుడు డివైస్ నేమ్ కూడా కాపీ చేశారు అక్కడ. ఓకే అవునండి, హోస్ట్ నేమ్ అంటే హోస్ట్ నేమ్ అవ్వచ్చు, లేదా లోకల్ హోస్ట్ అని అవ్వచ్చు, లేదా 127.0.0.1 అవ్వచ్చు. దీస్ ఆల్ 3 ఆర్ యాక్సెప్టబుల్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. సార్ నేను మాన్యువల్ గా సర్వీస్ స్టార్ట్, నాకు ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ అని వస్తుంటే మాన్యువల్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అది ఎక్సలెంట్ సార్. వంశీ గారు ప్లీజ్ గో. జావా కానీ జావా రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇప్పటి వరకు ఇంకా రన్ అవుతున్నాయి. మీరు ఒకసారి చూపించరా? కెన్ యూ షేర్ యువర్ స్క్రీన్? 9 అయిపోతుంది మళ్ళీ. ఒక్క నిమిషంలో చూపించు. సో ఇది ఇట్లా ఇంకా రన్ అవుతూనే ఉంది సార్. Sir, it's java.net connect acceptor pull connection refused. Database up and running లో సార్. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. ఏది డేటాబేస్ సార్ ఆర్ జీరా? జీరా ఆల్రెడీ స్టాప్ స్టేట్ లో. ఓకే, జీరా డేటాబేస్ చూడండి ఒకసారి, రన్నింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది. ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి జీరా అక్కడ లాక్ ఫైల్ ప్లగిన్స్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నటువంటి ఆ 2 ఫోల్డర్స్ డిలీట్ చేసి స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే గైస్, అది చేసి చూడండి, తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం సార్. సార్ ఇక్కడ మనం సెకండ్ పార్ట్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ కాడికి వెళ్దాం అనుకున్నాం. ఈలోపు బ్రేక్ గురించి వచ్చినాం సార్. వీఆర్ హియర్ సార్. Here we need to study about the few points. Actually, in IT industry,
there are the processes in the sense there are, and or we will call it as the methodologies. Certain methodologies are available in the market now. Is Agile methodology is the very famous. There is a waterfall model, reverse engineering model, so many methodologies are there, but entire market now into the Agile. So I have not discussed any points till today about the Agile. The reason is Agile itself is the today's sessions. Agile అనేది ఒక మెథడ్ ఉంది సార్, మెథడ్ ఆర్ ప్రాసెస్. Sir, if students are studying every day, regularly they are studying, definitely they will pass. Minimum pass guarantee is there. But ఇక్కడ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ప్రాసెస్ ఆర్ మెథడాలజీ, once the work is assigned, every day they will monitor you. Are this resource is really doing or not? They will monitor every day in Agile process. In waterfall model, either 3 months once or 2 weeks once, or certain periods only they will evaluate. Ante work has started, sir. Every day evening they will ask you, hey, where are we? Are you into the right track, or do you need any help? Ante దీన్నే Agile methodology అని అంటారు సార్. అంటే ఇంకా Agile గురించి ఎంత సింపుల్ గా చెప్పకూడదు. ఇట్స్ ఏ బిగ్ సబ్జెక్ట్. We need to study about 6 hours about the Agile, not 1 hour or 5 minutes. Agile అనే ప్రాసెస్ లో సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వన్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. I want to give my vehicle for servicing, sir. I have asked the person, Ranjit, can you please mute yourself? Sir, my bike office ke elle mundu I have handed over to the mechanic, and I have catch auto or Ola, something. I reached my office, sir. While going, I have informed him, hey, please make it ready at 5 o'clock, or at what time do you want me to come? Okay, no problem, sir, please come at 5 o'clock, your bike is ready. Evening 5 o'clock again, I requested my friend, he came and he dropped me and he left. This mechanic is telling some stories. Sir, sorry, some problem with my another mechanic, he left early, because of that your vehicle is not ready. ఇక్కడ ఒక మీరు ఈ ప్రాసెస్ లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఏంటి అని అంటే, వన్స్ యూ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ద వెహికల్, నువ్వు క్లియర్ గా చెప్పావు, ఐ నీడ్ మై బైక్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ టుడే ఈవినింగ్, బట్ దట్ guy is saying some stories and all. You have handed over your bike at morning 9 o'clock, and as per commitment you came at 5 o'clock. Sometimes it may ready, sometimes it may not ready. అయితే ఇక్కడ Agile గురించి చెప్తున్నాను సార్. Agile process, right? Once you handed over the vehicle, you have reached the office after a couple of hours at your lunch time. Either it's a 1 o'clock or 1:30, you need to give a call to the mechanic. Hey, today morning I have informed you, I need my bike at 5 o'clock. You have accepted for that. Because of that, I have handed over my vehicle. అంటే ఒక రిమైండర్ పెడుతున్నావు. రిమైండర్ అని ఎందుకు పెడుతున్నావు? హే, నీకు చెప్పినాను, నువ్వు నాకు ఈవినింగ్ కల్లా రెడీ చేయాలి, నువ్వు చేయకపోతే నాకు కుదరదు. యు ఆర్ గివింగ్ ద యు ఆర్ అగైన్ కాలింగ్ హిమ్ అండ్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ఆర్ నాట్? సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, దట్ మెకానిక్, ఓ ఈ కస్టమర్ మనల్ని వదిలేదట్లేడు, ఐ నీడ్ టు కంప్లీట్ హిస్ బైక్ ఫస్ట్. ఏదైనా ఎవరైనా వచ్చినా కూడా, సారీ సార్, ఈరోజు నేను ఫ్రీగా లేము, ఈ 2 బైక్స్ డెలివరీ చేసేయాలి అంటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది సార్. ద ప్రాసెస్ ఈస్ హౌ యూ ఆర్ మేకింగ్ ద పీపుల్ టు కంప్లీట్ దేర్ యాక్టివిటీ వితౌట్ యాక్సెప్టింగ్ అదర్ థింగ్స్. ఓన్లీ దే హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద whatever the planned activities they have to complete. Scrum process అంటే ఇక్కడ మీకు Agile process అంటే, they will allocate the work for you for 2 weeks or 3 weeks or 1 week. Every day they will follow up.
Everyday follow-up in the sense, every day evening they will call you, hey, I have allocated this work for 2 weeks. What is the status today? Are you completed? Sir, I have some dependency. What dependency? Whom should, what kind of dependency? Whom should, evaluate, or whom should resolve that? They will act on behalf of you. ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే ఆ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఉంటుందండి. అంటే ఎజైల్ ప్రాసెస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ and easily can complete the work. If particular resource unable to do it, they will help. Even though he is not able to complete, they will replace the resource. Ante most of the work in the industry, most of the companies are following the agile methodology. Agile methodology ante enti anante pani ichin tarvata they will follow up చేసి ఎగ్జాక్ట్గా టైం కంప్లీట్ చేయగలిగినటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఎజైల్ ప్రాసెస్ అంటారండి. దీని గురించి ఇంకా మనం చాలా మాట్లాడుకోవాలి. ఎజైల్ ప్లానింగ్ అని, రెట్రోస్పెక్ట్ అని, ఏ స్క్రమ్ కాల్స్ అని, స్ప్రింట్ అని, కాంపోనెంట్స్ అని, ఫిక్స్డ్ వెర్షన్, రిలీజ్ వెర్షన్, సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్, వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ నౌ. నేను మీకు సింపుల్గా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ఐ విల్ మూవ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్. సార్ మీలో జాబ్ వచ్చింది, మీకు జాబ్ రాగానే మీకు బెంగళూరు or Pune or Mumbai, you are not into your hometown. After getting the job, you have some plans. Okay, we'll construct home at my at my village. Meek edo some goals unnai. At least we'll spend our 10 or 15 lakhs we can able to construct. In our mind, already work with architect and you have the plan very clearly. No architect తో ఏమన్నామంటే వాట్ డిజైన్ చేశాడు సార్, ఇక్కడ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి సార్. నువ్వేమన్నావు అంటే ప్లీజ్ కన్స్ట్రక్ట్ ద హౌస్ లైక్ దిస్, యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ టు కన్స్ట్రక్టెడ్ లైక్ దిస్, సంథింగ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద ప్లాన్, బట్ యువర్ దట్ guy has constructed like this. There is a big difference of these two. One is you are expecting low to high, is parallelly is constructing. If you go back and మీరు జాబ్ వచ్చింది ముంబైలో ఉన్నారు లేదా పూణేలో ఉన్నారు, ఆఫ్టర్ 15 days or 1 month you went home and you are looking into that, whatever the plan which you have, it's a deviated, అంటే అది డిఫరెంట్ అయిపోయింది సార్. సో అయ్యో 1 month వేస్ట్, టైం వేస్ట్, మనీ వేస్ట్, and everything is lost. This is called the waterfall and reverse engineering models. Waterfall and reverse engineering model, they will review the work on periodically, that is either month or 3 months. But in the agile, every day you are in the Mumbai, but every day you are asking, hey మేస్త్రి గారు వాట్సాప్ కాల్ చేయండి, వాట్సాప్ కాల్ చేసి మీరు ఏం కన్స్ట్రక్ట్ చేశారో నాకు చూపించండి. సో యు ఆర్ ఆస్కింగ్ the man who is constructing is a lead, so you are asking him to show me what you have done today, how you have done today. I want to see my house every day. Ante agile process anedi daily. So he is doing some wrong, immediately you can tell that, hey man, that's not my expectation. Might be you will lose very minimal amount, very minimal time only. మనకి ఏ రోజుకు ఆ రోజు మనం వీడియో కాల్ చేసి చూసుకుంటూ ఉంటుంటే ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ ఫర్ అస్, హే యు ఆర్ డూయింగ్ రాంగ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే యూ వాంట్ టు డూ ఇట్. సో agile is the agile process, everyday follow up is there, the deviations or anything is very minimal sir, the wastage, the time, everything will be saved. అంటే ఇప్పుడు అమెరికా వాళ్ళు ఇండియాకి ఏదైనా శాటిలైట్స్ కానీ ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు సార్ వాళ్ళు టైం చెప్తారండి. టైం అంటే ఎర్లియర్ మన వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ గా 103 104 శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేస్తారు సార్. అట్ దట్ టైమ్ అవుట్ ఆఫ్ 103 84 ఫ్రమ్ యుఎస్, దే విల్ గివ్ యూ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ సార్. టైమ్ ఫ్రేమ్ అంటే ఇండియన్స్, యూ గైస్ హ్యాస్ టు డూ ద 84 satellites, these are the requirements, but how many days or how many years are required? Our guys will say 4 years. They need to complete within a 4 years, means they need to follow up every day and they should have the proper planning. మధ్యలో సైంటిస్టులు చనిపోవచ్చు, యాక్సిడెంట్లు జరగవచ్చు, కరోనా రావచ్చు, there are so many blockers they have to overcome.
వీటికి ఇలాంటిది టైం ఫ్రేమ్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఎజైల్ మెథడాలజీస్ వాడతారు సార్. అయితే నౌ ఇక్కడ మనకి నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, వైల్ క్రియేటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్, Telangana government and L&T contract is like, you guys has to complete 3.5 years. There is a time frame and it's achievable. 3.5 years లో మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అండ్ అచీవబుల్. ఇక్కడ ఎజైల్ లో 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి సార్. వన్ ఈజ్ ద స్క్రమ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద కాన్బాన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద బేసిక్. స్క్రమ్ మీన్స్ it's achievable in the sense we can able to construct and complete. Sir, in the Kanban, for example, COVID vaccination, vaccine. We don't know whatever the vaccine that company is development, is it correct one or is it works or may not. Either it's possible or it's not possible. Ante within the time frame, it is the possible means you have to go with the scrum. I'm not sure. We may not. For example, sir, some medicines for cancer, especially for the cancer. Many doctors, many people are working on it. Still, there was no solution. They were started since so long, almost couple of years. Konni projects never end. We don't know. May not getting the solution. Solution ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. We have to do it R&D continuously. I may get the solution today itself, or it's not possible another 10 years also. So there is no proper time frame. It's a, when it is going to end, even I don't know. It may complete today. In another 1 hour itself, I may get the solution. Sometimes I may not get the solution till another 1 year, 2 years. Ante ఎగ్జాక్ట్ టైం ఫ్రేమ్ చెప్పలేనటువంటి ప్రాజెక్ట్స్. ఇప్పుడు జిఈ ఉంది సార్, జిఈ కంపెనీస్ ఆర్ సమ్ అదర్ R&D కంపెనీస్ సార్. R&D అంటే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. they can't say exactly we will complete this activity in this day or this month. The reason is they are trying to find the new things in the sense we don't know how long it will take. But in the scrum, repeatable task in the sense it's achievable. ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ అచీవబుల్ అవుతుంది అంటే విత్ ఇన్ ద టైమ్ లో ఇట్స్ కెన్ బి కంప్లీటెడ్ అంటే స్క్రమ్ సార్. I don't know when it's going to complete. You have to go with the Kanban. Any research and development, support kind of things, anything, we can able to say that into the Kanban. I want certain features of the Scrum, I want certain features of the Kanban, but it's not a Scrum, it's not a Kanban. Those things you have to go with, basic software development. Ante these 3 combination will call it as the Agile implementation. Agile, another name is called the software. Software antene ఏంటంటే Agile functionality అని. ఇక్కడ మీకు అంటే ఇక్కడ జీరాలో సాఫ్ట్వేర్ అండి. సాఫ్ట్వేర్ అంటే మీరు అన్ని ఎజైల్ అనుకోవద్దు. విత్ ఇన్ ద జీరా సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జీరా ఈజ్ హ్యావింగ్ ద ఎజైల్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇక్కడ ఎజైల్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద ఫస్ట్ 3 కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ I know we can able to complete. We know the deadlines. We know the delivery dates. We know the everything. This is the one. We don't know exactly when it's going to complete. Kanban. I want certain features of the Scrum. I want the certain, in the sense, few things will be completed, few things will be delayed. Then you can go for the basic. ఇక్కడ వాళ్ళు రాస్తారండి. Agile development with a board, sprints and stories, connect with source and build tools. They are giving the small information over here, but this is not the complete information. Here also optimized development flow with a board. Something they are written, but actually the meaning is కాన్బాన్ అనేది టైం తోటి సంబంధం లేకుండా జరిగేవి సార్. టైం తోటి బాండ్ అయి ఉండేది స్క్రమ్ అండి. బేసిక్ అంటే ఈ 2 కాంబినేషన్. సిమిలర్లీ బిజినెస్ అని ఉంటుంది సార్. బిజినెస్ ఈజ్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ and task management, process management. These are called the waterfall, reverse engineering and other models sir. Ikkada project management, for example sir, take a metro is the pillars is the one activity, and slab to cover the 2 pillars, slab and power, metro stations,
Next one is the metro trains. These all are the products. In the process, project management talks about a guy has to track the plan, track and report on all the work. అంటే ఓవరాల్ గా చూస్తున్నప్పుడు ఎన్ని స్తంభాలు పాతారు, ఎన్నిటికి కలిపారు, పైన ఎంత ఈ ట్రాక్ పెట్టారు, ఎన్ని కరెంట్ పోల్స్ పెట్టారు, ఎన్ని స్టేషన్స్ అని ఓవరాల్ వర్క్ దే కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ హియర్. Task management in the sense only how many pillars are completed, only one task in a project. I am not talking about the complete work, I am talking about the particular work. Sir, Murali garu konచెం మీట్ లోకి వెళ్ళరు. మ్యూట్ లోనే ఉంచారు మురళి గారు, నాకు ఇక్కడ మ్యూట్ లేదు. సారీ చూడలేదు. నో ప్రాబ్లం సార్, అదేం లేదు సార్. అంటే రికార్డింగ్ లో మీకు అది డబ్ డబ్ అంటుంది, మీరు సైలెంట్ గా వింటున్నప్పుడు ప్రాబ్లం అని. సార్ ఇక్కడ టాస్క్ అంటే ఏంటంటే సార్, ఒక పనికి దేర్ ఆర్ మెనీ టాస్క్. ఫర్ వన్ వర్క్ దేర్ ఆర్ ద మెనీ టాస్క్. భూమిలో తవ్వడం, పిల్లర్లు వేయడం, 2 పిల్లర్ల పైన స్లాబ్ వేయడం, ఐరన్ పోల్స్ పెట్టడం, ఐరన్ పోల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ కరెంట్, దెన్ ట్రాక్. సో డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ద డిఫరెంట్. హూ ఆర్ డూయింగ్ ద పోల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ద డిఫరెంట్ టీమ్. The connectivity between one pole to another pole, that's a pole slab, is different. I mean this power work, different department. And metro station construction, different department. These trains testing and all, different department. One project is having the many teams are involvement. Each team activity you can able to task. Each work is the one task in the main project that they can able to track it here. Hey, how many poles which we need to construct? Each department, they themselves will track their work. This work is part of the main project. అంటే ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అంటే మొత్తం అండి, కానీ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఒక టీమే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండదు. దెర్ ఆర్ వేరియస్ టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈస్ దేర్. సో ఒక్కొక్క టీమ్ యాక్టివిటీస్ ని సపరేట్ గా ట్రాక్ చేయడానికి దే విల్ వర్క్ ఆన్ ద టాస్క్ మేనేజ్మెంట్. Another one is the process management, sir. Track all the work activities as it transition through a streamlined process. Are they following properly or not? Miku a small example, sir. I hope in the last year anukunta one family metro station ekkadandi adi Amirpet SR Nagar, I couldn't remember, sir, in Hyderabad. It's a raining, sir, at outside. One family, sir, వాళ్ళు జస్ట్ మెట్రో కింద అక్కడ వర్షం పడట్లేదు కదా అని వెహికల్ న ఏదో స్టాప్ చేసుకున్నారు సార్. సడన్ గా పైనుంచి మెట్రో కాడి నుంచి అంటే ఈ సిమెంట్ ఉంటాయి కదా సార్, అది ఊడిపోయి అమ్మాయి మీద పడింది సార్. స్పాట్ డెడ్ సార్. ఇట్స్ అమీర్పేట్, యా, స్పాట్ డెడ్ సార్. తను కన్స్ట్రక్ట్ చేసి అట్లీస్ట్ నాట్ ఈవెన్ ఏ ఇయర్ మెట్రో కన్స్ట్రక్టెడ్. మెట్రో అనేది ఏంటి సార్, అట్లీస్ట్ 40-50 years షుడ్ వర్క్. Within a year, there was a breakages. So they have not followed the quality. They have not followed the process. They have not done the proper work. For any slab, the cement should not more than 15 days. Once it came out from the factory, within a 15 days, they have to utilize that cement. And they have to cure with water every 1 hour or every 4 hours, at least minimum for a day 4 to 5 times. There is a process to do the each activity. Today I have kept all the poles, tomorrow I am putting into the slabs. No. We have to give the certain time to come up with the quality and process wise. Ikkada process management in the sense, are they following proper process? Are they giving the minimum 15 days time to cure that or not? Are they doing actual whatever the tasks which we are following, are they following or not అన్నది ఈ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ లో టైం ఫ్రేమ్ బేసిస్ మీద దే విల్ ఇవాల్యుయేట్ సార్. అంటే whenever customer is asked to create a project, you should ask him, hey, I am ready to create a project for you. What type of project you are going to work? మనకి ఇదంతా తెలియాలని ఏం లేదు సార్, ఇదంతా బట్టి పట్టాలని మీరు అనుకోవద్దు. డోంట్ కీప్ ఎనీథింగ్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ఇన్ అవర్ మైండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఈజ్ ఏ స్క్రమ్ ఈజ్ టైమ్ బేస్డ్, కాన్బాన్ దెర్ వాజ్ నో టైమ్ ఫ్రేమ్. What is the difference between these two? In out of 10 interviews, at least 3 to 4 interviews or maximum 6 interviews, they will ask a question, what is the difference between the Scrum and Kanban?
ఇది నేను మీకు నోట్స్ ఇస్తాము, మేము ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, 25 క్వశ్చన్స్ మీ చేత ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఏంటంటే ఇందులో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రోల్స్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, ఇవన్నీ కొంచెం మాట్లాడాలండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ పాయింట్స్. బట్ మీరు తెలియాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఏమంటారంటే ఇన్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీ, కెన్ యూ క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. Immediately you should ask, what is the name of the project? What type of project do you want me to create? These are the points, sir, you need to ask. So here the first question is project creation. Project creation, you should ask the few things: project name, project key, type of project, lead. మనం చేసే వర్క్ అండి ఇక్కడ 1 minute, హాఫ్ మినిట్ ఆర్ maximum 5 minutes. If you don't have the any development work, generally in the organization they will come and ask you, can you create a project for me antaru. Immediately you have to say that, hey guys, you are following Scrum or Kanban or so basic, or what type of project do you want me to create? So you have to go to the here. Once they have provided these details, you have to come to the Scrum. If for example they are saying Scrum next, something is coming, keep it as it is. I will explain once, 1 minute, or I will explain now itself. What is the meaning of the issue types? Issue types are nothing but a modules. Just now we are discussing, sir. ఇప్పుడు నేను one metro ప్రాస్పెక్ట్ పిల్లర్స్ అంటే ఏంటి సార్? భూమిలోంచి తవ్వి హైట్గా వేస్తారు పిల్లర్స్. స్లాబ్, ఒక పిల్లర్కి ఇంకో పిల్లర్కి పైన కలుపుతూ ఉంటారు, దానిపైన ఇలా ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ పిల్లర్, మెట్రో స్టేషన్స్, మెట్రో ట్రైన్స్, పవర్, స్లాబ్స్, అంటే ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద మాడ్యూల్స్. Those modules you need to talk about it. For example, human, heart, kidneys, liver, brain, something. So these are the modules. ఇక్కడ ఏ మాడ్యూల్ కి ఆ మాడ్యూల్ పేర్స్ వస్తాయి సార్. ఇష్యూ టైప్స్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ మాడ్యూల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కార్ షోరూమ్. ఇన్ ఏ కార్ షోరూమ్ దేర్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కార్స్, లైక్ say Maruti 800, Maruti Gen, something. Those are called the modules. మాడ్యూల్స్ అనేది డిఫరెంట్. ఇది డిఫాల్ట్ గా ఐటీ ఇండస్ట్రీలో బగ్, టాస్క్, సబ్ టాస్క్, స్టోరీ, ఎపిక్ అనేది వస్తాయండి. బట్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ దే వాంట్ సంథింగ్ మాడ్యూల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మైన్ ఈజ్ ద టీ స్టాల్. ఇన్ ద టీ స్టాల్, ఓకే, టీ, ఓకే, జింజర్ టీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద లెమన్ టీ, కాఫీ, స్ట్రాంగ్ కాఫీ, so boost, so many things. These are the modules, because modules are having the different process. For example, ఇక్కడ నేను టీ అని పెట్టాను సార్. one module is the tea. The process of making the tea is the different, lemon tea is the different, and brew is the different, I mean coffee is the different, milk is the different, boost is the different. In the sense, the process for the each module is the different. Module అంటే ఏంటి సార్? ఒక్కొక్కటి దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి సార్, వర్క్ ఫ్లో ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీటిని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పిల్లర్ అన్న, మెట్రో స్టేషన్ లో పిల్లర్ అన్న, పిల్లర్ కి ద స్టెప్స్ ఏంటి సార్? దే హ్యావ్ టు డ్రిల్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ సమ్ లోతుకి ఎంత ఉండాలి, విడ్త్ అనేది వీ డోంట్ నో, ఇంజనీర్ విల్ గివ్ దట్. దే హ్యావ్ టు డ్రిల్ దట్ and they have to put the iron, they have to fill with the cement, they have to cure, I mean they have to do the lot of work. అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు గొయ్యలు తవ్వాలి, ఇనుముతో ఫిల్ చేయాలి, తర్వాత దాంట్లో సిమెంట్ పెట్టాలి, తర్వాత వాటర్ తో క్యూర్ చేయాలి. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫ్లో ఈస్, ఇన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ దెర్ ఈస్ ఎ మాడ్యూల్స్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ద it's the module. Each module is having the one process. For example, sir, there is a heart testings are the different, kidney testings process is the different. If it is the something, they have to process. Workflow ante ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మాడ్యూల్స్, వాట్ ఎవర్ ద మాడ్యూల్స్ హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ హియర్, ద స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై మాడ్యూల్స్ ఆర్ ద మూవీ, getting the ticket, first checking the money, getting the tickets, home to theater, spending some money at interval, or
after completion of movie coming back to the home. This is called the workflow to watch movie. సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు స్టెప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? చెక్ మనీ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఎస్, గెట్ ద టికెట్స్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ హోమ్ టు ద హియర్. నెక్స్ట్ వర్డ్స్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన మాడ్యూల్ కి వాట్ ఎవర్ హియర్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 5 modules, might be 10, 20, we don't know exactly in that project. So many modules are there. These modules, process, each module is having the one process. Watching movie is the different, going to the hospital is different, some other process is different. Based on the module, the workflows will be the different. So ikkada just this is the sample. System will give you the sample data for you. So just these are the names. Just I have selected, sir. Ikkada na project edo something, I am saying that metro. My project name is the metro. See, it's a key is there. Key in the sense how many activities are going to perform in that. How many pillars, how many stations, how many slabs, how many poles for the power, how many trains. Everything count will be given by this one. The project name can be combination of the 80 characters, maximum 150 characters we can give. That where you have to change and all I will explain. 150 characters ఇవ్వచ్చండి. నాది ఇలా మెట్రోని ఇలాగే ఇవ్వాలని ఏం లేదు సార్. I can able to give the L&T metro. Here I can able to say that high-tech city to RGV. Not Ram Gopal Verma, sir. It's a Rajiv Gandhi International Airport. And so here, see here, I don't want like this. I want just metro. You can give it the keys like this. Key maximum 255 characters you can give. By default, this is the 80, this is the 10 characters. Sir, who is going to lead this complete project? Lead in the sense, under he is the boss, he is the guy. He is taking care of whole and all the modules under is he is taking care of all the things. So that person name. ఇక్కడ నేను XYZ అనే పర్సన్ పెట్టాను కదా సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XYZ is the candidate. You can able to put. Already I have created one person. He is the guy. He is the boss. I have submitted. The project is created now. How to create the project in the sense? How many types of projects are there? We will explain. ఇక్కడ project and click చేసి you have to click on the create project. So once you click on the create project, all the options will be showed. Or here, customer will tell you, నీకు నచ్చిన ప్రాజెక్ట్ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవడం కాదు. We don't know customers are doing the achievable, non-achievable and all. Customer will tell you, hey, Vijay, you need to create a Scrum project, you need to create a Kanban project, you need to give this is the name, he is the lead person. మనకు అనవసరం. We will do it very blindly. But actually this information provided by the customer. Project managers will give you this information to you. So you need to create as per their requirement. అంతేగాని నీ ఓన్ డిసిషన్స్ తీసుకోవడానికి లేదు. Sir, one project manager is not provided any details like Scrum or Kanban. What I need to do? You need to send an mail to manager. Hey, you have not provided the project details. And what type of project? Are you expecting the Scrum or Kanban? Please validate and let me know. Then only I will create the project. అంటే అంతేగాని ఆయన ఏదో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు, స్క్రమ్ మంచిది, కాన్మాన్ మంచిది, ఆర్ దిస్ ఇస్ ద గుడ్, దట్ ఈస్ ద గుడ్. యూ షుడ్ నాట్ డూ ఇట్ ఎట్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్స్. యూ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ విత్ దెమ్. వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ విచ్ యూ ఆర్ డూయింగ్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ టు ద accurate and it should not deviate at any circumstance. నువ్వేదో స్క్రమ్ క్రియేట్ చేసావు అనుకో, వై యూ హ్యావ్ నాట్ ఆస్క్డ్ మీ, వై హూ ఆస్క్డ్ యూ టు క్రియేట్ ఎ స్క్రమ్ ప్రాజెక్ట్ అని నీ మీద రివర్స్ అవుతారు సార్. So everything in the work, it should be the smooth. Though you have to send an email, hey, you have not mentioned the project type, can you please let me know the project type, then I will go ahead. So this is the way of approach to the project managers and you. So ikkada projects ela create chestannanu. Next question is how many types which we can able to create the project. Ikkada whenever anybody is asking the project, you need to concentrate on these are the types. So project creations, if you see here, there is a import external project. What is the meaning of it? Already my project is there in another computer.
can you bring that project from that computer to this computer? Import inside, it is coming into the inside of this mission from another mission. వేరే కంప్యూటర్ లోంచి నీ కంప్యూటర్ లోకి ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడాన్ని ఇంపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. ఇంపోర్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద అనదర్ మిషన్. ఇట్స్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ మిషన్ సార్. డైరెక్ట్ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఫ్రెష్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్. While clicking on it, there are some options into the below. Import a project, yes. Create with the shared configuration. Some project managers will say, hey, I want a project same to same Murali's project. Hey, Murali's XYZ project is there. I want a similar project of Murali project. As it is, I want, but project name is the different. నాకు మురళి ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉందో సేమ్ అటువంటి ప్రాజెక్టే క్రియేట్ చేసి శంకర్నో ఎవరినో ఏనో లేదా సృజాన్ని కొంచెం ప్రాజెక్ట్ లీడ్ చేయవా అంటారు సార్. అంటే ఆల్రెడీ సమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏ జీరా. దే నో దట్ హౌ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. దే వాంట్ సిమిలర్ బట్ నేమ్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద క్రియేట్, ఇక్కడ చూజ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. నీకు ఎటువంటి శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ కావాలి? I want L&T type of project. Next, what is the name of your project now? Similarly, and sir, whatever the things are there, not data, what kind of customization? Inka nenu appudu pedda padalu vaadakodu. I should not use the big words now, but whatever the things which are there into that project, as it is, I need it. For example, ఇక్కడ నేను శంకర్ అన్నాను అనేసి నేను శంకర్కి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఉంచేస్తాను, సబ్మిట్ కొట్టాను. Now this is the another way. Ante whatever the things are there into the previous, sir, it's not asked the modules or it's not asked the workflow. The reason is you told that what are all the things are there L&T, I want same. In that case, in that scenario, it won't ask you that. Shared projects ante ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉందో సిమిలర్ గా ఉంటది, కానీ నేమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇంకొకటి ఏముందో చూడండి సార్, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో క్రియేట్ తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ శాంపుల్ డేటా. ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఫిల్లింగ్ ద పాస్పోర్ట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆర్ సమ్ ఆధార్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్, వీల్ ఆస్క్ దట్ ఏజెంట్ ఆర్ సంబడి, హే ఇట్స్ నాట్ క్లియర్, కెన్ యూ గివ్ మీ ద సమ్ శాంపుల్ అంటే ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ నీ పేరు రాయాలి, ఇక్కడ నీ సర్నేమ్ రాయాలి, హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఇఫ్ సంబడి ఈస్ నాట్ ఫెమిలియర్ టు ఫిల్ దట్ ఫామ్, యూ వాంట్ సమ్ శాంపుల్ డేటా. Sample data ante what I need to fill here exactly. Ante I want a project, but that project I don't know how to do it. Can you give me with the sample data? Then you have to go for the create sample data. If you say create sample data, what type of the project, and it will give you the some sample data, and you can able to continue. Ante we can create the projects into the multiple ways. One is direct creation of the project. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి సార్, ఇది హెచ్సిఎల్ అడిగేవాళ్ళు సార్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్. హౌ మెనీ వేస్ ప్రాజెక్ట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్? వన్ ఈస్ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ విత్ షేర్డ్ ఆప్షన్. ద థర్డ్ వన్ ఈస్ విత్ శాంపుల్ డేటా. ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఇంపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్. The fifth one is import in the sense from another computer to import from another computer to here. The fifth option is REST API or with scripting. With the programming also, we can able to create the project. సార్ ఏది ఎప్పుడు వాడాలి ఏమీ చెప్పలేదు సార్. దే హ్యావ్ గివెన్ ద నార్మల్, యూ కెన్ గో ఫర్ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్. సార్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ మిర్రర్, వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫెమిలియర్ వర్డ్ సార్, ఇట్స్ కాల్ ద మిర్రర్. మిర్రర్ ఇండికేట్స్ దట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ యూ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, యువర్ ఫేస్ హౌ ఇట్స్ అపియర్. Similarly, I want everything into the same type of project, that's called the shared. With sample data means I want everywhere some data should be there. Import from another computer to here sir, not here. It's a type error, HER. So idi
ఇక్కడికి వేరే కంప్యూటర్ నుంచి ఈ కంప్యూటర్ తీసుకురావడం. రెస్ట్ ఏపీఐ అనేది అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ సార్, ఇట్స్ కాల్డ్ ద ప్రోగ్రామింగ్. Through programming also you can able to do that using Python, using Unix shell script, you are using REST API, using the Groovy script, all comes under the one category through programming. So how many ways the project can be created in Jira? There are the 5 ways, beautiful ways. The create, shared with sample data, import. Ikkada if you see into the sample data, for example, this is the sample data, I think so. I'll create this. Everywhere some data will be there. Data will be there in the sense, see, these tickets are automatically created. But in the other project, this data is not there. This is called the sample data. Automatically, this data came over here. ఈ డేటా అనేది ఆటోమేటిక్గా మీకు వచ్చేసింది సార్. ఇది ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ విత్ శాంపుల్ డేటా ఆప్షన్. అంటే కస్టమర్కి కొంచెం డేటా ఉంటే అర్థమవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళకి ఎలా వర్క్ అవుతుంది, రియాలిటీ హౌ ఇట్ వర్క్స్, దట్ దే కెన్ ఏబుల్ టు లుక్ ఇన్ టు ద హియర్. ఓకే సార్, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సార్. ఇన్ రియల్ లైఫ్ everyone understands certain things. So those are these cafeteria examples. First we'll explain the small projects, then we'll explain the big projects sir. నేనేదో ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సార్. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ ఏదో స్క్రమ్ ప్రాజెక్ట్ అని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ నాట్ వరీయింగ్ అబౌట్ దిస్, ఐఎమ్ లివింగ్ సెలెక్ట్. నా ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ సంథింగ్ రెగ్యులర్లీ ఐ విల్ యూజ్ సంథింగ్ గణపతి టీ స్టాల్ అనేదో పెట్టాను సార్. ఓకే, G indicates in the first word Ganapati G, tea stall T, yes is okay, that key is okay. I have created a project. I don't worry about it. There is a tea stall started into the market. The tea stall name is Ganapati tea stall. Some customer came and he asked the order the tea. Order చేసాడు అంటే హే కెన్ యూ గివ్ మీ ద 2 teas అనేదో షాప్కి వెళ్ళి అడుగుతారు సార్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ క్రియేట్ అని కొట్టి దిస్ ఈస్ ద ఆప్షన్, క్రియేట్ గణపతి టీ స్టాల్. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్, దిస్ ఈస్ కరెక్ట్, గణపతి టీ స్టాల్. ఇక్కడ మనకి ఇష్యూ టైప్స్ ఏముండాలి సార్? టీ స్టాల్లో ఇష్యూ టైప్స్ ఏముంటాయి? ఎయిదర్ టీ, కాఫీ, మిల్క్, బ్రూ, బూస్ట్ ఇవి ఉంటాయి, లేదా లెమన్ టీ ఇవి ఉంటాయి. బట్ నాకు ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నాయి సార్? ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది? దేర్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇష్యూ టైప్స్ విచ్ ఆర్ అపియరింగ్ ఓవర్ హియర్. ఐ డోంట్ వాంట్ దీస్ in my project. I don't want this issue type. I want, this is a tea stall, I want the tea, coffee, or brew, boost or something. How to do that? How to create a modules in a project? Sir, who will provide these modules? We don't care. The project manager has to provide. Project managers మనకు చెప్తారండి, సార్ మా టీ స్టాల్లో ఈ 4 ఉన్నాయని, ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను సార్. సార్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్సోల్. You have to click on here, you have to go to the issues. If you click on the issues, it will ask you the password because you are entering into the secured place. Confirm. Ikkada this is heading is issue types, ikkada issue types. If you click on the issue types, ikkada add issue type అని ఉంది. Click on the add issue type. I want tea. I want another issue type is the coffee. సార్ I want yes, tell me. సార్ ఒక్కసారి అది ఎడిషన్ పేజ్ మళ్ళీ చూపెట్టండి సార్. ఏదండి? ఇష్యూ టైప్ ఎడిషన్ మెయిన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి. సరే, ఇక్కడ నేను ఇక్కడికి వచ్చాను సార్. నా గణపతి టీ స్టాల్ కాడ ఇవి ఉన్నాయి సార్ ఇష్యూ టైప్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఇవి. నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలంటే టీ, కాఫీ, బూస్ట్, బోర్నమెటా ఇవి కావాలి సార్. ఇక్కడ మార్చాలి అని అంటే ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ హియర్, కమింగ్ టు ద హియర్, క్లిక్ ఆన్ ద ఇష్యూస్. ఇక్కడ ఇష్యూ టైప్స్ అని చూసారా, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో యాడ్ ఇష్యూ టైప్ అని చూసారా, క్లిక్ చేయండి సార్. ఆల్రెడీ 2 I have created. I want మిల్క్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ సబ్ టాస్క్ అని ఉంది, నేను అన్ని స్టాండర్డ్ వేస్తున్నాను, ఇంకా సబ్ టాస్క్ గురించి మాట్లాడలేదు. I have created this. Milk also I have created. I want the brew coffee, so I can able to say that brew coffee something. So I have created. So this is the place to create
whatever the names you want. Brew coffee, milk, tea, all the things are there. ఇక్కడ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రాన్ని ఇక్కడికి రాదు సార్. స్టిల్ ఇట్ డిడెంట్ కమ్ హియర్. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, గో టు ద ఇష్యూస్, ఇష్యూ టైప్ స్కీమ్స్ అని ఉంటుంది. ఇష్యూ టైప్ ఇక్కడేమో ఇన్ దిస్ ప్లేస్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ద న్యూ నేమ్స్. ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఇష్యూ టైప్ స్కీమ్స్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్. వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్? మై ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గణపతి టీ స్టాల్. My Ganapati tea stall is having this one. No, I don't want these things. Then I am clicking on the edit. Edit ante ఉన్నదాన్ని modify చేయడం. Edit. Hey, I don't want these things. Remove all. I don't want. I want brew coffee. I want tea. I want coffee. I want milk. Save. Now, నేను ఇక్కడికి వస్తున్నా. Create. See now. Brew coffee, tea, coffee, milk. All the things which are came or not. Sir, modules creation చేయడంలో డౌట్ ఉందా? ఎలా చేశానో ఒకసారి ఇక్కడికి చూపిస్తున్నాను చూడండి సార్. ఇక్కడికి వచ్చి ఇష్యూస్ కాడికి వచ్చి ఇష్యూ టైప్స్ కాడ ఏ పేర్లు కావాలో ఆ పేరుతో వాట్ ఎవర్ ద నేమ్స్ విచ్ యువర్ కస్టమర్ ఆస్క్, దట్ నేమ్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు పుట్ ఇట్ హియర్. Issue type, and you can add whatever you want, you can able to add it. For example, what ledo lemon tea antunnarandi kontakalam tarvata no ప్రసాద్ గారు మ్యూట్ లో వెళ్తారు. Sorry guys, they asked me to add the new one add cheyamanappudu first you have to create it here, then in the issue type schemes, coming to the my project, I am editing indicates that add or remove of these things. Editing, in this edit, this lemon is they want, just select this one, drag it here. Sir, this is okay. Sir, by default, whenever I will save this, whenever I'm creating, default it's coming brew coffee. Sorry sir, I want milk by default. I want this option should be displayed here. So what you need to do, come here, issues, go to the issue type schemes, neededi idi, click on the edit. Ikkada edundo chudandi sir, default issue type. I want the default issue type is the milk, and I have to save this. And now I'm clicking on here. By default I got the milk. And next option, sir, typo errors are there. Sir, ikkada edo nenu tappuga spelling tappu chesanu, I have done the something. Come back to the issues. Ikkada for example, brew coffees, I want to make it as the brew coffee. Something, I want to put some hyphen. Sir, ikkada you can able to edit it. ఎక్కడైతే నువ్వు క్రియేట్ చేసావో all the names will be displayed here. You want to edit it, you can click on the edit. This name you can able to edit. Sir, I want some symbol. Sir, whenever here clicking on it, there is a black one. I didn't like this. I want the milk glass. I want the tea glass, coffee, lemon symbol I want. So go to the here issues, and for example, brew coffee, edit it. You can select the image. That image is choose file. నా దగ్గర ఏదో ఇమేజెస్ ఉండాలి కాఫీది. ఇదిగోండి సార్ ఏదో కాఫీ. ఓపెన్, కన్ఫర్మ్, అప్డేట్. ఓ సారీ, I have selected confirm, update. See sir, now brew is having the some symbol. You can able to see here. Refresh. See sir, still I didn't get the coffee. Once again I am going back to the issues. Sometimes it an issue also, sir. You have to come back to the issue type schemes, and just I am editing this, and just I am removing the coffee to here. Save. Just I have done the refresh, and again I am come back to the here. See sir, now Ganapati tea stall, this one is there. Edit,
సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే సార్ ఇది కొంచెం రిఫ్రెష్ కాదు సార్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిఫ్రెష్, వన్ సెకండ్. వాజిద్, గుడ్ మార్నింగ్. చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం అండి. 4:30 to 5 హెచ్ఎల్ రౌండ్ ఉందండి. ఒక్క నిమిషం, నేను మీకు పులి నెంబర్ ఉందా మీ దగ్గర? నేను ఒకసారి నెంబర్ ఇస్తాను. అతను ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నాడు. బోర్డ్ చూసి మన టైం స్లాట్స్ ఈ రోజు ఖాళీ ఉన్నాయి మీకు చెప్తాడు. ఒకసారి అతనితో మాట్లాడరా, నేను అతని నెంబర్ ఇస్తాను. 1 సెకండ్. 80083 80083 74605 సార్. వాజిద్, అతను ఫోన్ చేసి బోర్డు మీద చూడమన్నాను. ఇప్పుడు 11 o'clock ఎంట్రీ ఉంది, తర్వాత 2కి 3కి 4కి ఉండాలమ్మా. నాకు 7కి ఒకటి ఉంది, 4:30కి ఒకటి ఉంది. అది అతనికి ఒకసారి చెప్తే నీ పేరు రాస్తాడు. దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకొని కంపెనీకి చెప్పండి. ఓకే అమ్మ, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎవరు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు సార్, చెప్పండి. సార్ పెద్దిరెడ్డిది హెచ్ఆర్ కాల్ ఉంటుంది అన్నారు సార్ 5 minutes. శివనాగరాజు ఎప్పుడానా? ఇప్పుడు ఫోన్ వచ్చింది సార్, పెద్దిరెడ్డిది 5 minutes హెచ్ఆర్ కాల్ ఉంటుంది, దాన్ని అటెంప్ట్ చేయండి అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడే ఉంటుంది అన్నారా? ఎప్పుడని టైం చెప్పలేదు సార్. ఓకే, ఒకసారి నువ్వు పెద్దిరెడ్డికి ఫోన్ చేసి ఫోన్ అట్టుకుని రమ్మని చెప్తున్నాను. ఫోన్ నెంబర్ రాయలేదు సార్ దీని మీద. మేడం, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. రైట్ సార్, ఎందుకంటే బాబు అందరూ ఉన్నారా, క్లాస్ లో ఉన్నారా? సార్ చాలా మంది ఏం మాట్లాడతలేదని అర్థమవుతుందా? ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇష్యూస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దాన్ని ప్రాజెక్ట్ కి ఎలా అసోసియేట్ చేయాలనేది మనం ఇంకా ఇండెప్త్ గా మాట్లాడుకుంటా 1-2 సార్లు రివిజన్ ఉంటుందండి ఇది. ఓకేనా? అర్థమవుతుందండి మీ అందరికి? లాస్ట్ లో హాఫ్ అన్ అవర్ లో క్వశ్చన్ అదే ఏమైనా డౌట్స్ నుంచి అడగడానికి టైం ఇస్తానని వెయిట్ చేస్తున్నాం సార్. అది స్క్రమ్ కన్బాన్ గురించి చెప్పారు. దెన్ బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ దాని గురించి ఏంటి సార్ అసలు? బేసిక్ స్క్రమ్ కన్బాన్ అనేది ఏంటంటే ప్లానింగ్ ఉందనుకోండి, విత్ ఇన్ టైం వితౌట్ టైం గురించి చెప్పడము స్క్రమ్ కన్బాన్ అని చెప్పారు. దెన్ బేసిక్ అనేది ఏంటి అర్థం కాలేదు. బేసిక్ అంటే ఏంటంటే ఎటువంటి ప్లాను లేవు. సాఫ్ట్వేర్ దానికి బేసిక్ సార్. ఎవరో కొంతమంది మ్యూట్ లో పెట్టండి, చిన్నపిల్లలాగా చేస్తారేంటండి. ఎవరికైతే డౌట్ ఉందో వాళ్ళు అడిగితే బాగుంటుంది, అందరికి అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా నాన్న? గైస్, టుమారో మార్నింగ్ శివ 7 to 8:30 నువ్వు తీసుకోగలవు నాన్న? ఎస్ సార్. అంటే కొన్ని వాళ్ళకి గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ అది ఒకసారి నేను డాకర్ అవి ఒక 1 week ఉంటుంది. ఒక 1 hour నువ్వు మార్నింగ్ వీళ్ళకి డౌట్స్ ఒక ½ hour క్లారిఫై చేసి రేపు ఇష్యూ టైప్స్ స్క్రీన్ స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ నేను బ్రేక్ తర్వాత నుంచి రివిజన్ చేసి మళ్ళీ నేను కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను. ఒక 1 week నీ హెల్ప్ అవసరం అవుద్దు నాకు. ఓకేనా? ఓకే గైస్, క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ మీరు ఏమైనా ఇంకా చెప్పాలంటే దీనిలో చాలా ఉంది సార్, ఇంకా అవ్వలేదు. ఇక్కడ సబ్ టాస్క్స్ అని ఉన్నాయి, నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు ఒకే రోజు అని. యాక్చువల్లీ ఈ రోజు చాలా తక్కువ క్లాస్ జరిగింది సార్. టుడే ఈజ్ వెరీ వెరీ మినిమల్ క్లాస్. ఎందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ 3 hours వీ హ్యావ్ నాట్ యూటిలైజ్డ్ ఈవెన్ 1.5 hour కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు సార్. అండ్ ఓకే, దట్స్ ఫైన్. బట్ ఏంటంటే ఇది మన రోజు కొంచెం స్లోగా వెళ్లాల్సి ఉంటుందండి. కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దెర్ ఆర్ ద సో మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. దీస్ ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ స్కీమ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ స్క్రీన్ మీద కనపడేది. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ అపియరింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. యూ షుడ్ నాట్ మిస్ ఏ స్మాల్ వన్ ఆల్సో. మేము ప్రతిదీ మీకు ప్రాక్టికల్ గా చేసి కృష్ణ సార్ కొంచెం మ్యూట్ లో పెట్టండి రిమైనింగ్ వాళ్ళు. కృష్ణ గారు మీరు ఇంకా అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు. ఓకే సార్, మీరు రేపు ఉదయం నుంచి ఏంటంటే మాకు టైం గురించి కాదు సార్, మీకు జీరా రావాలి అని అంటే ఇందులో ఈ ఇష్యూస్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ రావాలి సార్. ఈ ఆప్షన్స్ కానీ వస్తే నేను మీ రిజ్యూమ్ స్టార్ట్ చేసి పెట్టేసుకోవడానికి కుదురుతుంది సార్. ఎందుకంటున్నానంటే ద మోస్ట్ హార్ట్ అనేది జీరాలో ఈ పార్ట్ చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి సార్. ఈ ఆప్షన్స్ ఏంటి, ట్రాన్స్లేట్ ఏంటి, డిలీట్లు ఏంటి, ఎడిట్లు ఏంటి,
ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సార్. మిమ్మల్ని నేను ఇక్కడ మెయిన్ గా మిమ్మల్ని ఇక్కడ చూసుకోవాలి సార్. ఈ డిలీట్ ఎందుకు చేయాలి, యాడ్ ఇష్యూ టైప్ ఏంటి, ఈ ఎలా వచ్చినాయి, ఈ ఆప్షన్ సబ్ టాస్క్లు ఏంటి, ప్రతి ఆప్షన్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, వాళ్ళు అడిగింది ఏంటో నీకు తెలియదు, నువ్వేం చేస్తున్నావో నాకు తెలియదు. వాళ్ళు ఏదైనా ఇమేజ్ చేంజ్ చేయమంటే ఎడిట్ చేయడం, ఇది అసలు ఇష్యూ టైప్ నే లేపేయమంటే డిలీట్ చేయడం, ట్రాన్స్లేట్ అంటే వేరే లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ ఇన్ టు ద ఈ లాంగ్వేజ్ లో ఉంది, నాకు కాపీ అనేది ఐ వాంట్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్లేట్. ఇవన్నీ శివ రేపు మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఈ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్. నేను మీకు మళ్ళీ మీ బ్రేక్ తర్వాత నుంచి నేను కూడా జాయిన్ అవుతాను. అక్కడి నుంచి శివ ఇచ్చిన కాడి నుంచి నేను కంటిన్యూ చేస్తూ రివిజన్ చేస్తా ఉండే. ఒక 1 వీక్ మాత్రం ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో చేస్తాను, బికాస్ ఐ నీడ్ టు కవర్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ వన్స్. కొన్ని అడిషనల్ గా నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళకి. ఐ నీడ్ టు క్లోజ్ దోస్ థింగ్స్ సార్. సో గైస్, దిస్ ఇస్ ఫర్ ద టుడే. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీ డౌట్ సార్. ఫస్ట్ ఇన్స్టలేషన్స్, డేటాబేస్ క్రియేషన్స్, ఇన్స్టలేషన్స్, projects creations, type of the projects, these 5 project types, then we will show sir, don't worry about it, how to import and then చూపిస్తానండి. your class is not your syllabus is not completed. all the options ఇక్కడ చూడండి సార్, క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ని ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ కి వెళ్తే ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కనపడతాయి. ఓవర్ ద లీడ్స్ ఫర్ దట్, వాట్ ఈస్ ద URL, how to rename the project, how to delete the project. ఇక్కడ all the options we need to study sir. So don't worry about it. Tomorrow onwards we'll go in depth of it. Slowly we'll dig you into the depth into the subject sir, but we are into the starting stage of it. Who are not attended the previous classes, kindly get the recorded videos, play with those videos and కొంచెం వాళ్ళు ఆ వీడియోస్ ప్లే చేసి చూడండి. వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉన్నది కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తామండి. కానీ మీరు ఇలా ప్రీవియస్ ఇన్స్టలేషన్, డేటాబేస్ ఇన్స్టలేషన్ కానీ జీరా ఇన్స్టలేషన్ తెలియని వాళ్ళు ఫస్ట్ అది ఫాలో అవ్వండి. ఇక ఇలా రోజు రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ వెళ్ళిపోతాయి సార్. ఎందుకంటే ఇక సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను శివ ఈ కూడా చూపిస్తాం సార్ లైవ్ లో. ఇదిగోండి, ఇది మా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం. ఇక్కడికి అక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా అనేది మీరు చూసుకోండి సార్. సాఫ్ట్వేర్ బిజినెస్, ఐ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ యు ఆర్ నాట్ లాగ్డ్ ఇన్. నేను లాగిన్ కాలేదండి, లాగ్డ్ ఇన్ అవ్వలేదంట. ఇది ప్యారలల్ గా చూపిస్తాం సార్. లైవ్ లో ఎలా జరుగుతుంది, లైవ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఆర్ దే డూయింగ్ ఫార్ సేమ్ ఆర్ ఆర్ దేర్ ఈస్ ఎనీ డిఫరెన్స్. సో విల్ షో ద ప్రాక్టికల్లీ హియర్ అండ్ విల్ షో దేర్ అండ్ యూ గైస్ హ్యాస్ టు డూ ఇట్. ఒకసారి స్టాప్ చేస్తారా సార్, నేను చూపిస్తాను. ఓకే అండి గైస్, నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను. శివ కంటిన్యూ. సార్ ప్రసాద్ గారు, కేశవ్ గారు చెప్పండి. ఇంతకుముందు ఇష్యూ పేజీలో అది చాలా వరకు వస్తే రెజ్యూమ్స్ పెట్టేస్తాను సో అని అన్నారు కదా. సో ఆ పేజీలో మనం మొత్తం నేర్చుకుంటే ఈవెన్ 100% లో ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుందండి? 25% కూడా కాదు సార్, 20%. కాకపోతే ఏంటంటే, సో అందుకే అంటున్నా, ఈవెన్ నువ్వు ఎక్స్పర్ట్ కాకపోయినా ఏంటి అని అంటే అట్లీస్ట్ ఏంటంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద వెహికల్. మినిమం థింగ్స్ అన్ని ఎక్కువ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి సార్. అందుకనే నేను ఫస్ట్ ఆ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ అర్జెంట్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ముందు రిజ్యూమ్స్ పెట్టేస్తాను. అది నెక్స్ట్ వీక్, ఈ వీకెండ్ స్టార్ట్ చేస్తాను సార్. స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళకి జాబ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుద్ది, ప్యారలల్ గా మన కోర్సు జరుగుద్ది సార్. ఓకే శివ, గో హెడ్. సార్ రైట్ సార్. సార్ ఒకసారి ఏంటంటే సార్ మనకి జాబ్ వచ్చింది, ఏదో కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాం. వర్క్ ఎలా ఉంటుంది, రోజు మొత్తంలో మనం ఎంతసేపు పని చేయాలి, ఓకేనా సార్? మహా చేస్తే 2 hours చేస్తాం సార్. పర్ డేకి 8 hours మనకి వర్క్. మహా చేస్తే ఎన్ని గంటలు పని చేస్తామండి? 2 hours పని చేస్తాం. ఎలా అసలు వర్క్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి చూద్దాం సార్. ఇదిగోండి సార్, ఈరోజు వర్క్ ఇలా మాకు అసైన్ చేసేస్తారండి టికెట్. ఇదిగో చూడండి సార్, టుడేస్ డేట్ ఎంత అండి? 19th కదా. ఇక్కడ ఎక్కడన్నా మన పేరు ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి. 1, 2, 3 ఈ 3 ప్రాజెక్టులు ఏం చేయాలి సార్ అంటే మేము చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం జీరా చెప్తున్నాం కదా, మనం అలాంటి జీరాలు మాకు 14 ఉన్నాయి సార్. ఆ 14 కలిపి ఒకటి చేయాలండి 2 years. ఇప్పుడు ఒక 7 instances అయినాయి, ఇంకా రిమైనింగ్ ఇన్స్టెన్స్లు అన్నీ చేస్తున్నాం సార్. పర్ డేకి మాకు వచ్చేపాటికి 1 hour వర్క్ ఉంటుందండి, ఓకేనా?
మీకు అర్థమవుతుందండి ఎలా టికెట్లు వస్తాయో ఏంటో కూడా పై డైలీ కూడా చూపించడం జరుగుతుంది సార్ మీకు. ఓకేనా? ఎలా రిమోట్ సర్వర్ని కంపెనీ క్లయింట్ సర్వర్ని ఆర్డిపి అన్నారే, అది ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో చూపిస్తాను చూడండి సార్. రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఇదిగోండి సార్, రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్స్. మనం ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతున్నామండి. అర్థమవుతుందా? ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఆఫీస్లో మీరు జాయిన్ అవ్వగానే ఎన్కేటి ఇస్తారు సార్ మీకు, రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్. కంప్యూటర్ పేరు కానీ దాని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ కానీ ఇస్తారు సార్ మనకి. ఇలా వాళ్ళే ఇస్తారు ఆ నెంబరు, డైరెక్ట్గా మీరు కనెక్ట్ అవుతుంది సార్. కనెక్ట్ అయితే మనం మన పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా వాళ్ళ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవుతున్నాం సార్. ఇట్స్ లోడింగ్ అండి, 1 minute. షుగర్ ఆర్డీపీలో కనెక్ట్ అవ్వడానికి కీ కావాలి కదా, అది కీ వాళ్ళు పర్మనెంట్ యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తారా మనకి? ప్రతిసారి అడగాల్సి వస్తుంది? లేదు ఇచ్చేస్తారండి, ఒకసారి ఇచ్చేస్తారు. మనం ఏం అడగాం సార్, ఎవరిని మనం ఏం అడగాం సార్, ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. చెప్పండి సార్. రిమోట్ డెస్క్టాప్ నుంచి డైరెక్ట్ జీరాకి కనెక్ట్ అవుతున్నారా సార్? డైరెక్ట్ గా వాల్ సర్వర్, క్వాల్కమ్ సర్వర్ కి, నాట్ జీరా అండి. వాల్కమ్, ఓకే ఓకే. ఆ కంపెనీకి సార్. మన జీరాకి ఈ జీరాకి ఏమన్నా డిఫరెన్సియేషన్ కనబడుతుందా మీకు సార్? కలర్స్ ఇక్కడ క్వాల్కమ్ అని ఉందే, ఇవన్నీ కస్టమైజేషన్ ఎలా చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాం సార్. ముందుకెళ్లే కొద్దీ ఎన్ని అవుతాయండి, మనం కూడా మనకు నచ్చిన కలర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. నాకు ఇక్కడ క్వాల్కమ్ అని వద్దు సార్, ఇంకో పేరు పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది, ఆ పేరు పెట్టు సార్. నేను ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ హెచ్సిఎల్, నాకు ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ ఇమేజ్ కావాలి. ఈ పేర్లన్నీ మార్చుకోవచ్చు సార్. ఎలా చేయాలో అండి. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉంది కానీ ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి. అన్ని సేమ్ ఉంటాయి సార్, ఇవన్నీ సేమ్. ఇదిగో చూసారా, మీకు ఇంపోర్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రాజెక్ట్ మన సార్ చెప్పారు ఇప్పుడు ఉందా. ఇగో క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ అంట, నాకు కూడా ఇవే కనపడుతున్నాయి. ఏమన్నా వేరే ఉన్నాయా? అవునా? ఇంపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్, క్రియేట్ విత్ షేర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, క్రియేట్ శాంపుల్ డేటా, ఇవే ఉన్నాయి లేవా? యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఉంటాయి సార్, మీరు ఏం కంగారు పడద్దు. లైవ్ వెళ్తుంది. అదే విధంగా చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అడగండి. అంటే కంపెనీ ఏదైనా మన వర్క్ జీరా మీదే కాబట్టి జీరా మీదనే ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి, అంతే కదా సార్? మొత్తం మీకు ఇప్పుడు జీరా చెప్తాం, కాన్ఫిడెన్స్ అయితే హెచ్సిఎల్ అయితే జీరానే సార్. ఇది అట్లాషియన్స్ జీరా అన్నారు, మన క్వాల్కమ్ కి జీరా అన్నారు. ఇట్లా అంటే ఏంటి సార్ అసలు అది? సార్ అట్లాసియన్ అనేది ఏంటంటే ఒక కంపెనీ అండి. ఆ అట్లాసియన్ కంపెనీ వాడు జీరాని, కాన్ఫ్లుయెన్స్ ని, క్రౌడ్ ని, బిట్ బకెట్ ని, బ్యాంబోని, ఫిష్ క్రషబుల్ ని, హిప్ చాట్ ని, దోస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఏ ఆస్ట్రేలియన్ కంపెనీ, అట్లాసియన్ కంపెనీ అండి. అట్లాసియన్ కంపెనీ వాడు వాడు సపరేట్ గా కొన్ని అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేశాడు. దోస్ ఆర్ ద షూ ట్రాకింగ్ టూల్స్. మీకు అర్థమైందండి? ఓకేనా? ఇక చూడండి సార్, ఇష్యూ టైప్ మన ఇంట్లో మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ అవుతామో కంపెనీలో కూడా అదే వెళ్ళి చేస్తాం సార్ వర్క్. ఇక్కడ ఒక విండో, అక్కడ ఒక విండో అనేది ఏమి ఉండదండి. యాడ్ ఇష్యూ టైప్ ఇక్కడ కూడా అంతేనే. ఇక చూడండి, యాడ్ ఇష్యూ టైప్ ఇలాగే ఉన్నాయి లేదు మనకు కూడా. ఏనా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇష్యూ టైప్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు. అవునండి. ఇందులో నంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ మీద ఏమైనా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉందండి? నో రిస్ట్రిక్షన్స్ సార్. ఎందుకంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూ టైప్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? కానీ సేమ్ ఇష్యూ టైప్ క్రియేట్ చేయలేము. మీకేంటంటే ఆల్ ద అట్లాసియన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఏ జావా లాంగ్వేజ్. జావా అంటే ఏంటి సార్? రీయూజబుల్
రివర్సిబుల్ టీ అర్థమవుతుందండి. జీరాలో ఇష్యూ టైప్స్ ఒకటి, వర్క్ ఫ్లో స్టేటస్ ఒకటి, ఓకేనా? అన్నీ కూడా ఒకసారి ఒక నేమే. ఇప్పుడు బగ్ అని ఉందండి, ఇంకొక బగ్ క్రియేట్ చేయనివ్వదు ఇది నిన్ను. సార్ ఇక్కడ బగ్ బి క్యాపిటల్ ఉంది కదా, నేను స్మాల్ లెటర్ తో క్రియేట్ చేస్తే క్రియేట్ చేయనిస్తుందా? నో వే, క్రియేట్ చేయనివ్వదు. అదే ఇక్కడ కస్టమ్ ఫీల్డ్ ఉంది చూసారా, కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ దగ్గర సేమ్ నేమ్ తో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను చూపిస్తాను సార్ మీకు చక్కగా. రోజుకి నిదానంగా నేర్చుకుంటా ముందుకెళ్దాం మనం. కంగారు లేదు. స్క్రమ్ నుంచి కన్వన్ నుంచి స్క్రమ్ కి మైగ్రేషన్ చేయొచ్చు. చూపిస్తా అప్పుడే కదా. అబ్బో మైగ్రేషన్ నేర్చుకోవాలంటే లాస్ట్ కి వెళ్ళాలి, ఇప్పుడే కాదు. చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మేము ఇది ఒక సర్వరా. ఇంతకు ముందు మీరు లోకల్ హోస్ట్ అనేవాడు గుర్తుందా? ఇక్కడ 8080 ఆ పేర్లు ఉండవు మాకు ఇక్కడ. ఇలా అలాగే మీకు కూడా చూపిస్తాం కదా. ఎలా శివ.com అంటే నా జేరాప్ అవ్వాలి, వేరే పేరు పెట్టుకున్నా నా జేరాప్ అవ్వాలి. దాన్ని రివర్స్ ప్రాక్సీ అంటారు. ఎలా సెటప్ చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు చూపిస్తాం సార్. ఇది ఒక ఇన్స్టెన్స్. సార్ ఇది జీరా నుంచి ఒరాకిల్ కు ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది సార్ డేటా? డేటా కనెక్షన్ ఉంటుందండి. ఇదిగోండి, ఇది చూడండి, ఇది క్వాల్కమ్ సర్వర్ సార్. నాకేంటో తెలియదు. వీళ్ళు వాడే డేటాబేస్ ఎలా తెలుసుకోవాలి? నేను సిస్టమ్ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఓకే, పెట్టండి, చూపిస్తా చూడండి సార్ ఒకసారి. ఇట్స్ లోడింగ్ అండి. ఇది ఇక్కడ స్క్రోల్ అవుతుంది కదా. శివ గారు ఇవాళ ట్రేడింగ్ ది రికార్డింగ్ ఎలా షేర్ చేస్తారు కదా ఇవాళ? సార్ రికార్డింగ్స్ అన్ని కూడా మీరే రికార్డ్ చేసుకుని అప్లోడ్ చేసుకోవాలి సార్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అందరి దగ్గర ఉంది కదా రిపబ్లిక్ డే. మనలో ఎవరో ఒకరు హ్యాండిల్ చేయాలి సార్. రిపబ్లిక్ ది రావట్లేదు సార్ నా దగ్గర. నేను అది ఇప్పుడే ప్రసాద్ కూడా చెప్పాను అదే. నేను అదే రిపబ్లిక్ అవ్వట్లేదు. ఏం రావట్లేదు? నేను అది జీమెయిల్ లో ఓపెన్ చేశాను. సో నాకు అక్కడ లాగిన్ చేస్తాను ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తోని. సో నాకు అక్కడ రికార్డింగ్స్ డేటా చూపించట్లేదు నాకు ఇక్కడ. అదండి డ్రైవ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు. డ్రైవ్ లో ఎవరో ఇనిషియేట్ తీసుకొని డైలీ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. లైక్ 3rd క్లాస్ 4th క్లాస్ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్ ఉంది అక్కడ. చూసుకుని దానిలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మీరు అందరూ. సార్ ఇదిగో చూడండి, గూగుల్ డ్రైవ్ లో చెక్ చేయండి. ఇదిగో చూడండి, బేస్ URL ఏమో ఇదంట. ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అవడానికి జీరా స్టెబిలిటీ కన్సోల్ tst.qualcomm.com/jira అని ఇచ్చావు అనుకో, అప్ అయిపోద్ది. నీ ఇంటి దగ్గర అప్ అయిపోద్ది సార్. ఓకేనా? అదవుతుందా? వీళ్ళు వాడే జావా వర్షన్ ఎంత, ఇవన్నీ ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి చూసారా మీకు? ఏం బాబు సార్ ఇప్పుడు మనము మనం ఓల్డ్ వర్షన్ యూజ్ వీళ్ళు వాడేదంతా ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఏంటి? హలో, ఒరాకిల్ 10G. ఒరాకిల్ 10G. ఎవరో ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారండి సార్. మనము ఇప్పుడు ఓల్డ్ వర్షన్ యూజ్ చేసి మన సిస్టమ్ లో అప్లోడ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి చూపిస్తున్నారు కదా సార్. ఇప్పుడు దాని అప్డేట్ వర్షన్స్ ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఇష్యూస్, ఇప్పుడు వస్తున్న ఇష్యూస్ అప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఉంటాయి, సేమ్ ఉంటాయండి సార్. అప్పుడు ఆన్ వర్కింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఇష్యూస్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది సేమ్ ఇప్పుడు మీరు నేర్పిస్తున్న ఏవేవి టూల్స్ ఉంటాయి అవే ఉంటాయి, అంతేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ, యువర్ రైట్. ఓకే, డౌట్ లో నేనన్నా ఇంకా అది అవ్వటం లేదు సార్. ఇందాకలా చెప్పాను సార్. హలో సార్, చెప్తా. ఓకేనా? హలో సార్, మీ అందరికి లైవ్ సెక్షన్ అర్థమైందా? ఎలా ఉంటాయో డిఫరెన్షియేషన్ ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు. డిఫరెన్షియేషన్ ఏమైనా ఉందా అందరికి? ఓకేనా? ప్రాక్టికల్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఈ జీరా సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఇన్స్టాల్ చేసేసారా సార్ ఆల్రెడీ? అమ్మా, మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ మన వాళ్ళు గ్రూప్ లో పింగ్ చేయండి అన్న. ఎవరన్నా సార్ గ్రూప్ డిస్కషన్ అదే సార్. చెప్పాలి ఏంటన్నా? మన గ్రూప్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఆల్రెడీ మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంది సార్ అంటున్నాను సార్. గ్రూప్ లో లేని గ్రూప్ లో పెడతారు చూడండి, పెట్టండి ఎవరో ఒకళ్ళు. గ్రూప్ అడ్మిన్ అంటే ఒకసారి యాడ్ చేయండి సార్. నేను పింగ్ చేస్తాను. పింగ్ చేయను అన్న ఒకసారి. హలో సార్. సార్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ ని బట్టి 3 మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేస్తామా మనం? ఎగ్జాక్ట్లీ, యువర్ రైట్.
సార్ ఇష్యూ టైప్స్ ని అంటే ఇష్యూ టైప్ అంటే ఎలా చేస్తాము అంటే మన మాడ్యూల్స్ ఎడిట్ చేయాలంటే ఇష్యూ టైప్ లోకి వెళ్తామా? అవునండి, నేను చెప్తాను మేడం. రేపు పొద్దున చక్కగా నీట్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుని దాన్ని ఎలా మాడిఫై చేయాలి సార్. మాడిఫై చేసేటప్పుడు కూడా చాలా క్లారిటీగా ఉండాలి సార్. ఎందుకంటే పర్టికులర్ ఇష్యూ టైపు ఎన్ని ప్రాజెక్టులకి అసోసియేట్ అయ్యి ఉంది. ఏదైనా 4 ప్రాజెక్టులకు ఉంటే నువ్వు ఇక్కడ ఎడిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ 4 ప్రాజెక్టులకు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అలా ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఎలా కాపీ తీసుకోవాలి, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది టుమారో సెక్షన్ లో లైవ్ చూపిస్తాను సార్ నేను మీ అందరికి. ఓకేనా ఏమ్మా? ఓకేనా తల్లి? హలో సార్, చెప్పమ్మా. సార్ ఇది క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇది నాకు డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు సార్. ఇది స్క్రమ్ ఇందాక చెప్పారు కదా 3 టైప్స్. అవును అవును, అది డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు సార్. ఓన్లీ డైరెక్ట్ గా ఇవి చూపిస్తుంది. నీకు చూపిస్తాను, నేను నీకు చెప్తా. వెయిట్ చేయి ఒక నిమిషం. ఓకేనా? రైట్ సార్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? శివ గారు, అది ఒక క్వశ్చన్ నాది. అది ఒరాకిల్ ఇన్స్టాల్ చేశాక మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నార్మల్ గా సిస్టమ్ అడ్మిన్ అని ఇచ్చి అయ్యాక SQL కమాండ్ లో యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాము, క్రియేట్ యూజర్ అని చెప్పి. ఓకే, లేదంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళి హలో ఒక్క నిమిషం దీప్తి. ఓకే, ఎవరండి చెప్పండి. చెప్పండి సార్. ఆల్రెడీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యి 1 వారం రోజులు అవుతుందండి. అంటే ఆల్రెడీ ఒక 5 days క్లాస్ అయిపోయినాయి సార్. మళ్ళీ మీరు ఇబ్బంది పడతారేమోనని ఆలోచన అంతే. మరి మీరు ఆ 5 days ని కవర్ చేసుకోగలంటే జాయిన్ అవ్వండి. రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయండి. ఉన్నాయండి. అవ్వండి. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అయితే జనవరిలో ఉంటుందండి. రైట్ సార్, రైట్ సార్. ఉంటాయండి. వాట్సాప్లో హాయ్ అనండి, పంపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఎవరండి డౌట్ అవుతున్నారండి? అది ఒరాకిల్ ఇన్స్టాల్ చేశాక సిస్టమ్ లో మనము అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ క్రియేట్ చేయడానికి నార్మల్ గా క్రియేట్ యూజర్ అని చెప్పి చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాంట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేయకుండా మర్చిపోయాను. ఓకే, క్లోజ్ చేసేసాను. అప్పుడు నేను కనెక్టివిటీ అప్పుడు ఆ యూజర్ నేమ్ ఇస్తే నాకు ప్రివిలేజ్ లేదు అని చెప్పేసి వస్తుంది అనమాట. తర్వాత నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళి నార్మల్ గా వేరే యూజర్ ఐడి కనెక్ట్ పెట్టి సిస్టమ్ లో కనెక్ట్ అయిపోయి వేరే యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేశాను ఒక యూజర్ ఐడి. ఓకే, నార్మల్ గా గ్రాంట్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలంటే ఎలా ఇస్తారు? మతలబ్ ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళి ఇస్తే నాకు ఆల్రెడీ ఆ యూజర్ ఉంది అని చెప్పేసి వస్తుంది. మళ్ళీ వేరే యూజర్ క్రియేట్ చేయాల్సిందేనా, లేదా అదే యూజ్ చేసి గ్రాంట్ పర్మిషన్ తర్వాత ఇవ్వగలుగుతాం? లేదండి, ఆ యూజర్ ఆల్రెడీ ఆ యూజర్ తో టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇంకా మనకి గ్రాంట్ పర్మిషన్ రాదు, మళ్ళీ కొత్త యూజర్ ఇంకొక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి. అచ్చా, ఓకే, థాంక్స్. సార్ చేసిన యూజర్స్ డిలీట్ చేయొచ్చు కదా శివ గారు? డిలీట్ చేయొచ్చు. ఆ ప్రాసెస్ అంతా వేరే ఉంటుంది. సార్ అక్కడ మనం యూజర్ దగ్గర సిస్టమ్ అడ్మినే కాకుండా మనం ఏమైనా ఇవ్వచ్చు కదా సార్ యూజర్ దగ్గర? ఏ పేరైనా ఇవ్వచ్చు సార్. మరి నేను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూజర్ డేటాబేస్ అది జీరా కనెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ 8089 అని ఇస్తుంటే ది సైట్ ఈస్ కాంట్ బి రీచ్డ్ అని వస్తుంది సార్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం తల్లి. ఏంటంటే సైట్ కాంట్ బి రీచ్డ్ అని వస్తుందా? సార్ నేను ఈరోజు ఫోన్ లో లాగిన్ అయ్యాను. సిస్టమ్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటే నేను ఈవినింగ్ చూస్తాను. మళ్ళీ అదే ప్రాబ్లం వస్తే మీకు పిన్ చేస్తాను సార్ ఒకసారి. సరే తల్లి, రైట్ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? సార్ ఇది హలో చెప్పండి సార్. ఇది స్క్రమ్ కారణం ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి సార్? ఇది
ఎక్కడండి అదే క్రియేట్ ఒకసారి ప్రాజెక్ట్. నీ స్క్రీన్ షేర్ చేద్ది నాకు. ఒక్క నిమిషం. నేను స్టాప్ చేయను. నీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, నేను ఆపనా? చేస్తున్నాను. చేయి. ఇక్కడికి ఒక్క నిమిషం బాబా చూపించు. జరా విండో ఓపెన్ చేయి. ప్రాజెక్ట్ పైన క్లిక్ చేయి. ఇక్కడ పక్కరా అక్కడ జేరాలోకి రాయా. ప్రాజెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ కొట్టు. క్రియేట్ చేయి. ఏదోటి కొట్టు చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఏదో పేరు టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నీకు నచ్చింది ఏదో నెక్స్ట్ సార్. అది టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ సార్, మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అంటే లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి ఇది స్ట్రక్ అయి ఉంటుంది, రీఫ్రెష్ చేస్తే వస్తుంది. ఏమంటుందో చూడు. రీస్టార్టింగ్ ద పేజ్ అంటే రీస్టార్ట్ చేయవు సార్. మొత్తం జీరాని స్టాప్ చేస్తే అన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి నీకు. క్రోమ్ లో ఓపెన్ చేయి, నువ్వు దీనిలో కాదు. మొత్తం క్లోజ్ చేసి జీరాని స్టాప్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకుని క్రోమ్ లో ఓపెన్ చేయి, నీకు వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్ అండి అందరికి. సార్ శివ సార్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మనము డేటాబేస్ లో యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసి నార్మల్ గా అయితే కంపెనీ సార్ డేటాబేస్ వాళ్ళ నీకు సంబంధం లేదు. డేటాబేస్ అంతా వాళ్ళే చూసుకుంటారు, మనకు సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు ఒకవేళ న్యూ యూజర్ వస్తే సో మనం క్రియేట్ చేయరా, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తారా సార్? ఎక్కడ యూజర్ని? సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక న్యూ యూజర్ యాడ్ అయ్యారు అనుకోండి ఒక కంపెనీలో, సో అతనికి వాళ్ళే క్రియేట్ చేస్తారా, మనం క్రియేట్ చేయాలా? యూజర్ వాళ్ళే చేస్తారు కదా డేటాబేస్ అడ్మిన్ వాళ్ళు. డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్లకి మనకి సంబంధం ఉండదు. నేను ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేయమంటే నువ్వు జీరాలో యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తావు, డేటాబేస్ లో క్రియేట్ చేయను. సో ఆ జీరాలో డేటాని వాళ్ళ డేటాబేస్ లోకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, మనం ఏం చేసినా వెళ్తుంది, అంతే కదా సార్? మనం క్రియేట్ చేసింది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో అదంతా హ్యాండ్లింగ్ అంతా వాళ్ళు చూసుకుంటారు అంతే. జస్ట్ మనకి నాలెడ్జ్ పర్పస్ ఈ ఒరాకిల్ ఇన్స్టాలేషన్ నేర్పిస్తున్నారు. తెలియాలి అసలు డేటాబేస్ ఉందో లేదో తెలియకపోవడం మనం వెళ్ళిపోకూడదు కదా. ఓకే ఓకే, ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా అది మన బగ్స్ మొత్తం మనం క్లియర్ చేసుకునేటట్టు. అవును. హలో శివ గారు, చెప్పండి సార్. ఇవాళ ఇది ఫస్ట్ డే అండి మాది. ఇవాళ జాయిన్ అయ్యాను నేను. నాకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా? యాడ్ చేస్తాను. బెల్లెటోళ్ళు ఎందుకు యాడ్ చేయము? శివనాగరాజు ఉన్నాడా? పులే. అవునండి. మన